O te whoro from whataru whatu lau whaasau sa more ni vanga o lea fiafi ina ua valo minute wa te enele i tu lai wha. E le tautua wha awa walau Blue TV ma le Porokalame o le Tautai A'e ma le maruia whaiva o tātou wa tiro. Ia i le rei asa tofi asa lusu ma le wha na masina rana wha le tau sanga lua whilusu ma le lima. Tau au auna le rei asiata. Se mai fo i peau ma ngalu o le ea. Ia se i whaise tātou tala o le ua asa tofi. Ia, ma whaatari e li to ai tau no mai o Godfather. Ia, por sunga ia li atau. Ia, wa ole wono foi foi. Ia, lo mātou official sunga i le li lo yes taimi o na wha ilo antu leo lo mātou o va. Ia, ai whaia lo leo masani ma whoka tau moli o le tātou au nanga le Bluwave TV. Ia, po le ngalu moana TV. Ia, e whaata lofa ma wha whailo. Ai whaatu lima ma ofo lo whaatu i le lofa o lo tātou ma teisili le langi. Sau le vaa na tiu tau mai le vaa na tau o lo ma maupia langa o le vaa na whao a folau. Ia walo tau soifua ma le malosi wha fowina i le aso ma le aso. Moli wha malo ma le wha whateitele o tātou company lango sua. Ia wa ana le se noa la tau. Ia ele maua neia vanoa i aso whaiso. Tau te sila mai ai. Ia ilo mātou au vaa i le aso ma le aso. O le fo i aso ia ua maua tātou malo o se aso fo ia ua mawha tau pepe i lava mali a tau e lunga o le tātou Porokalame. Ia o whiwhianga o le loto malenganga, ua maua le nei lau, ia e tātou te militi no ai mawha awau fo i tiu te pei o na māsani ai i afi tasi. Ia, e eiro mātou au waa ua whaiva e se fo ilo pepe le nei vahenga o le afiafi, ia ua fo ilo mai moanga Samoa. E pei ona uwhai atu le aso na nafi, like I did tell everyone yesterday. E heli tātou malo wha alo ngia, i lungo le tātou Porokalame o le ala foilea. Ia ua iei nai swinga a manta o Porokalame nei vanga o le afiafi. Na o whai atu e iei le taimi a malo tia ai. E tala mai a au mafio mai peso mai foi. Ia le tamari i o le alo Samoa o le lupe whaalele lo tātou watunu. Sa avea ma sui pa le mia i le Labour Deputy Prime Minister for the Labour Party and Labour government. Yeah, but I'm glad to introduce to you today our beloved audience. We do have the opportunity, it's an honor to be with Honorable Carmel Sepuloni, Lupe Valelea Kaustens Pitunu. Yeah, she is now the current deputy leader for the Labour Party, obviously the former and the first deputy Prime Minister Pacifica and Samoan, and as well as the Minister of Social Development, where every day, morning, afternoon and evening, people are lining up to go through the winds. And obviously we see the decrease of that ever since. But Fafira Yatu, I'm happy to introduce our team. Laufionga Carmel Sepuloni, also Sauni Seleni, and as well as Hannah. So our show today, the first segment will be bilingual, mainly in English for the sake of our deputy leader. I always love the fact that to call her the Deputy Prime Minister. And also the first upcoming Prime Minister, Samoan Prime Minister, the Pacific Prime Minister. Anyways, so I'm just happy, that's why I'm talking a lot. Yeah, I would like to welcome Malaufionga Carmel. Welcome to onto Tautai A'e show tonight for the first time. Thank you for having me on the show tonight. And also welcome Sauni as well as Hannah. Ia whaftai lava sia tawa pe fo i le whawhonga le tunu i so se ta whaolo o maua mai e le nei fo i au nanga. Whawhira atu fo i le whionga i le tumaitai whai pule ia po le former Deputy Prime Minister le Malo New Zealand. Pape fo i le tofine i Hannah. Hi Hannah, look at you. Pink today, doing pink and gang. Red. And we get used to. Someone didn't receive the memo. No, you guys got the blazers for us today. Whatalofa atu Samoa. Thank you so much, Asiata Sauni. Such a honor to be sitting here with you, Carmel. Thank you for joining us at our humble office, and we appreciate you giving your time to us for our people. Yeah, it is my privilege to be here. All right. Let's get on to it. Well, first and foremost, Carmel, it's not the first time I've interviewed you, but it's actually the first time here in our new place, in our new office, Blue TV. How are you and your family? And also, the other question is,
I mean, people out there, they are desperate. Wanting to know if you're from their villages. Yes. So obviously, yes. How are you? How's the family? And can you please tell us your Samoan connections, please? Yes, so people get confused sometimes because I'm Samoan, Tongan and Balangi. But my Samoan connection is to the village of Wailele. My father was born and raised in Samoa, in the village of Wailele. His mother is Samoan. His father was Tongan, but raised their family in Samoa. And so that's why there's some confusion. But my father is a fluent speaking Samoan, came here in 1964, of course has Tongan descent as well, and married my mother and raised me and my two sisters. So the family as well. My dad lives with us downstairs. My mother-in-law is with us upstairs, and so we are very lucky to have that multi-generational household. You still have the Samoan style of Samoan, and I'm married to a Fijian. So. You can't get away from the Pacific now. Thank you very much. Elena Samoto Mai, the village of Wailele, le fionga Wailele. Yeah, le ya he fionga ya ia tua a le fionga ya Carmel la Sepuloni. When was the last time you've been to Samoa? Is it, beginning of last year. So we were over there for a family holiday. I think it was beginning of last year. Yeah, we try and go. Well, I try and go back every year. COVID interrupted that a little bit, and then of course I have to be fair and split our time with Fiji when we do go for a family holiday. But I also spent a year working in Samoa, teaching at Robert Louis Stevenson Primary School back in 2003. So that was my first time back to Samoa, and I decided I'd go back to live for a little while rather than just go for a holiday. Wow, well, sure. Well, we've only been on air for 10 minutes or less, and it's more than 1K people, so there's a lot of people we're longing to. Anyways, because of the time. Now, my first question is, Carmel, to start the conversations with, and then I'll pass it on to Saudi and Hannah for. Obviously, next year is the upcoming election, general elections for us here in New Zealand. There's a lot of conversations out there in the public and the community. We miss Labour. Yeah, we like National. Yeah, we're so and so. Can you tell us right now, why should we vote for Labour again? Yeah. Well, I put that question to all of the young people who applied to be my youth MP recently. I asked them what they thought the difference was between the political parties. And overwhelmingly the response from them was that Labour is about the people. And I think that is a fair summary of what Labour stands for. It is about representing and serving the people. We have a long, proud history of being there to support workers, being to support those that are marginalised in some way or another, fighting for people's rights, whether it be our Pasifika community, whether it be Māori, whether it be the LGBTQI community, or again, whether it be our working population. And so I think that the fact that we have managed to retain the support of many of our Pacific community over the course of our Pacific community's time in New Zealand reflects the shared values that we have. We put people first and foremost, and I think that that's a value that our Pasifika community, our Samoan community share. Following up with the question about Labour Party, what did your party learn from the failure of the last elections, and what went wrong? Yeah, I think that's a really good question. I think that there is a lot that had happened in the few years leading up to that election. I think that people had COVID fatigue. They were over all the restrictions that had been put in place, and they were still feeling the repercussions of it, especially in Auckland. I think that we did go too long with the Auckland lockdowns, and I certainly felt it because I was here in Auckland and I could see it. I could see it in my neighbourhood. People had had enough. But it wasn't just COVID. We had a really bad run. We had the weather events.
and that affected Aucklanders, so many Aucklanders. And then there was the cost of living issues that all of New Zealand and the world were facing, but we felt them very deeply here in Auckland because it's already expensive to live in this place. And so when you are facing skyrocketing inflation, then it really has an impact. So I think morale was really low with Aucklanders. So I think we learned some stuff about our COVID response. But also I think that New Zealanders and Aucklanders expected us to be much more responsive to the cost of living crisis that they were feeling, and they were hopeful that National were going to be able to fix all of the problems that they were facing at the time. Clearly they didn't, but we didn't provide that level of hope that I think many people wanted. So talking about the cost of living as you refer to, given the current situation in the world now, America is sort of like rising their tariffs to the clouds, and also China is trying to counter those tariffs. And we understand that you recently returned from Hawaii with that defense security kind of getting together with our counterpart in America. Do you have any concern in regards to the cost of living and the security in the Pacific? Well, I mean, I think we're all concerned about the issue with tariffs. That's fair to say. It would be disingenuous not to acknowledge that. I think we have to wait it out, though. There is toing and froing going on here. In the scheme of things, we are such a small player. We've always had our own independent foreign policy, but in the scheme of things, we're not one of the big countries in this debate. We see the impacts on us, but I'm also mindful of the impacts on the Pacific. They have very low export economies, and some of them are looking at tariffs that are around 30% and higher. Now that'll have huge impacts on them, so it's not just about us as a country, it's also about our Pacific region and what that means. There seems to be still some room for negotiation, and certainly some countries are trying, so I guess we need to wait a little bit and see what happens there. So given the election, New Zealand election is next year, and the current US president will be there in the next, say, 3 years, if Labour will come into, will win the next election and become the government of the day, what do you think Labour will do to counter all these issues, given, as you said, the issue with, Pacific countries also have impact on their economy? I think the main thing for us is continuing to build on the strength of our relationships, and so we need to ensure that that's the top priority. Going to Hawaii was really important in terms of that relationship with the US, because Hawaii is our connection, not just as part of the US, but first and foremost because they're part of our Pacific region. They are connected to us historically, geographically, and through our genealogy. And so it's a bit of a signal and a reminder to the US that we are connected to you through places like this, and you need to remember that that we have the shared space that is politically and strategically very important to us and should be to you. So can you still see the hope of the rule of law be maintained and have a big part playing in our democracies in the Pacific, including those big players? Well, yes, and I think that I am very hopeful and have a level of confidence that there is trust in democratic systems. And that will continue. Of course, we also have to respect the fact that every Pacific Island country is allowed to speak to whoever they want. So we cannot get too precious about that and say, hang on a second, you are not to talk to this country because we're worried about their politics. We need to respect each country's independence and ability to have conversations with who they wish. But we need to continue to focus on our shared values, and that includes, rule of law, democratic ways of operating our countries, and it also includes, that very important Pacific Leaders Forum, which is a key mechanism for coming together in the Pacific region and for making decisions that are based on our shared values.
Thank you. Thank you. Yeah, there's a lot of lack of representation in the current government today and national, and we've seen a lot of budget cuts. And with our business, we've directly experienced other businesses or business owners who are having a hard time accessing funding or support that's there for them. To even get those, in the process of closing, getting assistance from government has been hard for them. So if Labour come into government the next election, what will you guys do to kind of bring that support back for NGOs, for small businesses who really need the help and are struggling right now, especially with the cost of living? Well, firstly, I think we need to acknowledge that the economy is not doing well. And as a result of that, what we're seeing is that businesses are struggling. I find it to be slightly ironic, given that National has always pushed that they are the political party with the business credentials, and this government certainly pushes that that's the case. Yet I went to the Rosebank Road Business Association yesterday in my own electorate, and that has a large number of businesses, and overwhelmingly they are downscaling and they are struggling, and that is under the current settings. So, I mean, the main thing for all New Zealand businesses is that the economy has to be doing well for businesses to be doing well. I also want to, throw in there too, that if you leave a whole section of New Zealanders in society behind, let's, in this instance, refer to those that have lost jobs en masse because the economy has been tanking, then business does badly, because all of a sudden people do not have the money to spend, and then it shows how reliant we are all on each other. And so it's so important that everyone is doing well if we're going to expect business to be doing well. In terms of what we would do for businesses, well, our focus will be on getting the economy moving again, because it's certainly been stagnant under this government. And then it's case by case, sector by sector. There's certainly some areas that need investment. There's some areas that need a rethink. Broadcasting and media is one of those areas. Internationally, it's really suffering. The model that we currently are working on is potentially outdated given the changes to technology. So we need a complete rethink around what this looks like. That could potentially require investment as well, but I think it's too soon to say what that could look like. And also, what it looks like, what we're perceiving as National is kind of like anti-media right now, with their lack of investment into, because we're a media company, I've seen a lot of people in the industry lose their jobs, their friends have lost their jobs. How will you guys help media companies, especially media companies like us, small? Well, what we've seen with the government is really irresponsible. Just yesterday we saw Winston Peters threaten Radio New Zealand and threaten to cut their funding because they dared to grill him and conduct a robust interview with him. They are in no way biased. Every time I go on to do an interview with Radio New Zealand, I feel the heat, especially with someone like Corin Dan. And so you can't threaten funding cuts with trusted media outlets as a way of trying to censor what they are saying or how robust they're being with you when they're interviewing you as a politician. I think actually that investment in trusted media is really important right now. So much disinformation out there. Many of our people are turning to different sources of information, particularly online. Not all of them are trustworthy sources of information. And so where there is trusted information, where we do have media that are focused on facts and balanced points of view, then we need to be supporting that, because it's important for the health of our society that people are receiving correct information. Thank you very much. While we're here in this topic or the subject of the Pacific engagements, what are your thoughts of now? Where's the Ministry of Pacific People, and what are your plans, Labour's plans? Because I know you were hard out into the language weeks and all this and that, you know, the growth of our language, Samoan, Tongan, Fijian and all that. But it seems like when National came in, all that's all gone. So do you have any plans when you come back in power? And are we going to re-continue with those well, we've always taken our Ministry for Pacific People seriously, and what worried me last year was we saw a significant cut in the number of
staff at the Ministry for Pacific Peoples. Then when I did have the Chief Executive from Ministry for Pacific Peoples in front of me during Scrutiny Week and asked her whether or not we can expect to see that happen again at this year's budget, she could not confirm nor deny that that would be the case and said that they were still going through negotiations. We know that the likes of David Seymour has never supported the population group agencies. In fact, at one point he made that threat to blow MPP up. That was silly. And so I'm really worried about what we'll see at the budget for the Ministry for Pacific Peoples. I mean, it's their modus operandi is to defund, destabilise, and then to give the impression that this particular organisation or agency doesn't work anymore, and then it gives them the argument to say, well, clearly we need to get rid of it because it's ineffective. They're the ones that will be making it ineffective. Well, thanks very much for that. I've always wanted to ask you, Carmel, about your thoughts about the free visa and Samoa. Yeah. You know, you're a Samoan. Yeah. You could potentially be our next Prime Minister next year. Oh, well, no one said that. He said it. What are your thoughts on that? First? Well, I think I made the mistake when I was Associate Minister for Foreign Affairs of jumping too quickly at that time to say, oh, that would be difficult, and trying to compare it to what happened with the free association for Niue, Cook Islands and Tukilau, where I at that time made the point that I would be worried about depopulation. Now, this isn't free association that's being sought after. This is just the freedom of movement. Yes. We saw some good steps forward. I think that when Winston announced last week that they will be extending the period of time for visitor visas, so instead of 12 months, it'll be 24 months. That's a good first step. And for those that have certain visas going to Australia, then that will count for coming to New Zealand. That's another good step. But we know what's been asked for. I do think that there is room to explore it, and I think that we need to be open to exploring that freedom of movement. And I know why it's been asked for. We've all been in, if you're a Pacific person, you've been in this situation. Someone's passed away, or there's a funeral that's occurred, or there's an event, unexpected event that comes up, and you cannot get your family here on time. And you know, that there are clearly issues with our immigration side, but often the immigration side in the other country as well. And so there are practical reasons why this has been asked for, and I think that we should be willing to explore it. Does the media, you mentioned that Western Pina make their threats towards cutting funds for, you know, Radio New Zealand. Does the media have to be concerned with that type of approach when government make threats towards their organisation and their platform? They should be concerned, and actually it runs counter to the rules of the Cabinet Manual. I remember a few years back when our National were in government, and Alfred Ngaro made comments, I think it was perhaps at a conference, where to the social sector, and basically along the lines of said, if you continue to complain about what we're doing or the funding, then your funding will be at threat. And he was then told, he was then pulled into line afterwards, and I certainly don't want to drag Alfred through the mud here, but he then withdrew his comments and apologised and acknowledged that he shouldn't have said that, which is the right thing to do. But here we have an even more senior politician who is making even more serious threats, because this is to the journalists, this is to media, and he has not been pulled into line by the Prime Minister at all, and is not resiling from his comments whatsoever. The other question that I have, Honourable Carmel, it's in relations to New Zealand assistance to the Pacific. There's a lot of ways that we are assisting the Pacific. Aid, including, like, one of my main concern is, as you alluded to, is in relations to immigration processes. Samoa in particular, as you said, sometimes it takes months for a visa to come through for someone who needs to attend a funeral for a loved one, and that's the worst case scenario. And sometimes that will add to the, you know, when they delay, you know, the person who's like the family burying the
the deceased person, the bill for the funeral place is also going up. Yeah. If Labour will come back to power in the next election, what will be the Labour's approach in terms of, now you see the Pacific is coming together, and now we also see that Western Peter is sort of start opening these spaces for Pacific visa. Will Labour be open to have a free visa like how we go to Australia from New Zealand? I mean, for me, I'd go so far as to say I think that we should explore the options here. I won't commit us to a policy at this point in time, but I truly believe we should explore what the options are here to be able to respond to the reasons why this is being called for. And so how do we resolve the issues, and what does that look like in terms of visas or immigration policy? And so we need to be looking at what the problems are, and then we need to be looking at what the potential solutions are. And I'm totally willing, and I know the Labour Party is too, to explore what those options could be. Because the other part of the question is, this is where the court comes in. Some of our people who come on these schemes like RSE schemes, some of them get caught with committing crimes. And sometimes when we talk to defendants, they have no idea why they are being arrested and stuff like that. They have no knowledge about the law here in New Zealand. So the way that I look at it, instead of having organizations bringing these people in, like coming from New Zealand to Australia, it's your choice, and you're going there to work. And these people come and go to the farm. Yes, it's contributing to the economy of New Zealand, but when they are in trouble with the law, it's pretty much they put on the street and says, well, go to the legal aid. And when we ask them questions, we have cases where I said to myself, this is human exploitation. You bring these people here for work, and when these people commit the crime, yes, they have to go through the justice and the processes, and all of a sudden you're not even be part of it. Yeah. Did you do your due diligence as an employer? Instead of bringing through, employers, I understand New Zealand also have visa waiver and holiday visa schemes with other countries. Our people can come through that. Yeah. If you want to work 6 months here on a farm, go through, you apply the holiday visa, come through that, work, go home if you want. If you see that you are a potential person that you want to stay in New Zealand and apply for residence, that's another choice. Yeah. But if they come as a group, not only cause a lot of issues back home in terms of social issues, but when they come here and then they commit crimes over here, the next plane home is them after serving their sentence. And then they will not be able to go anywhere around the world because they have a crime already listed in New I think Zealand. we do need to keep in mind that there's very few that get into trouble with the justice system from my but very few also have an impact to their families back home, because that can be a father, a mother. That's right. And it does have an impact, Thank you. Also, now you share your thoughts about the free visa Samoan to New Zealand, and what are your thoughts about now Samoans open to a free visa deal with China? And would that have an effect on us here? That's interesting. We all saw that, and we're watching very closely when that came through. I think that I can't imagine that the draw of China for our Samoan community is going to be as strong as what the draw of New Zealand is. I mean, part of there's a few differences here. One is the closeness and the ease of travel between, the cost of getting back to Samoa from New Zealand. My understanding is much cheaper than moving all the way from Samoa to China. Also, the many Samoans do speak a level of English, and so that transition is easier. And of course, many Samoans have family that are Samoan here in Aotearoa, so there's also that connectedness in terms of the ainga that already live here versus, perhaps in China. So I think that there are some draw cards to New Zealand that still far outweigh what they would be to China. But would it be a problem? Would it be a concern for our New Zealand country, knowing that now China's is going to make their way easier now and then, when considering there's a lot of
noise going on in the Well, Pacific? it can't be a concern because, as I said earlier, Samoa and our Pacific countries, our Pacific neighbours, are independent and they are allowed to make these arrangements for themselves with other countries, and it's not for us to interfere or to look down on any of those arrangements. We have our own relationship and our own arrangements, and that's what we've got to be focused on. Thank you. I think... Yeah, I just have one more question. Sure. This is Sure. more of a personal question. We've talked about the political state of the world and the economy and everything. But you're a very well-seasoned politician. I think you're one Deputy Prime Minister, Samoan woman. What's the next move for you? Well, it is to try and get re-elected into government next year. I've been in opposition before, and that was when I first got in. Being in government is much more rewarding because actually you get to do the things that you came into politics to do. Opposition is important because as part of a democracy, you've got to have a strong opposition to hold the government to account. So I recognise that, but I'd much rather be in government, and then we'll see what happens from there. But I still think I'm young. I mean, Yes, I you tell myself that. I'm 47, and so I've still got it in me to do politics, but I never set out to be a politician for life. So let's just see where things go, and we just have faith that it'll all fall into place. All right, My last question is in regards to Labour and how they do their selections in terms of their list. Yes. If I look at Labour in Wellington, we the MPs in Wellington, we have a lot of Pacific Islands. But when they do their list, or when they select their list candidates, it's very hard to see the Pacific population are supportive of Labour, and it does not reflect the representative on the the members of Parliament or candidates Labour select. If we come down to the council, that's where it's sort of like a lot of community boards and stuff like that are flooded with Pacific Islands. And Labour never look at promoting these people to be in Wellington. Why is that? Well, I think I would disagree with you a little bit. We're about 8% of the population, but certainly in recent years, we have always been overrepresented in the Labour Party. And it's not just about the list, it's about making sure that the Pacific MPs that are selected by Labour to run in safe Labour seats. If we look at any of the other political parties, National haven't put any of their Pacific candidates over the years in safe national seats. And so you're not provided with that sense of security and longevity in politics if you're always going to be reliant on the list. Currently you've got me in the safest West Auckland seat for Labour, which is Kelston. You've got Le Maunga in the safest seat for Labour across the whole country, which is Mangere. And then you've got Jenny Salesa, I think it's the second safest Labour seat in the whole country, Otahuhu Pamua. Tangi Utakiri, our Cook Island brother, he's in Palmerston North. And then, who's the other one I've missed out? Oh, Barbara. How could I miss Barbara? And Barbara's in Mana, which prior to Barbara it was Chris Farfoy and Lord Manawawini Labour that held it. And so, we have a good reputation as a political party of making sure we select Pacific people to be in safe Labour seats. And we've always had more than our 8% of the population, well not always, but in the time I've been in there in caucus. When I first started, there'd only been a handful of Labour Pacific MPs at that time. I could probably rattle them off. Lomaro Valwani Laban, Vuimark Goshi, Aupito had just got in just before me, Tahitian Charles Cheval, and Title Philip Field. And so that was only 5. Last term alone, we had something like 11 or 12 Pacific MPs. This term we've got 5 because we lost a whole lot of places. Is there a plan to reboost that number? Always. And I've been on the moderating committee for the last 2 or 3 elections, so I get to sit around the table, as well as our Pacific Vice President, who is Maria Meredith at the moment. In the past it was Jerome Mika. And we get to advocate for having Pacific people that are well placed. So that's our job. So if we go by the sitting now, you are a deputy leader of Labour. If that would be the same sitting that if Labour will win the next election, will you be able to say you want to be
Minister of Foreign Affairs and given the deputy. Do you know what? It's always at the, it's always up to the Prime Minister as to who gets to have that privilege of being in a cabinet, and then what portfolios you are given. And I'm certainly not going to make my demands today, otherwise I'll end up with nothing and sitting on the back bench. Carmel, I know we're coming to the end of our interview. Thanks for your time. I want to ask you about the citizenship, the Samoan citizenship. First and foremost, thanks very much for supporting that. And also credit to the brother Tuyono Tana for obviously having the magic hand to pull out the but it's just now we've got more than thousands people granted their citizenship under the British obviously agreements that we had before, and but now the problem is they have to wait for 10 years to get their pensions. I mean, come on, they entitled in their 75 years of age. I've certainly had a lot of conversations with some of your old Radio Samoa colleagues about this, including and I think that they are fair criticisms. You know, that people had the right to citizenship removed, and so of course they were not able to fulfill the residency requirements. Now you're talking about people that are in their 70s and 80s with an expectation that they've still fulfilled that 10 years of residing here before they're eligible for superannuation. And I personally think that's unrealistic, and I've said to Xavier and a few others that I'm looking at what can be done there. I've made changes in the past to superannuation. I did that when I was in government last time. I made changes to superannuation so that the realm countries who are effectively entitled to New Zealand citizenship, Tokelau, Niue and Cook Islands, so that there is a differential requirement for residency, and that they can actually claim it from there, and that they can actually live there, and then they can get it. They don't have to come back every 6 months, which seems fair given they're part of the realm of New Zealand. So I made those changes, and I'm looking at what could be done here. Thank you very much. Last question. If you're given opportunity to lead the country next year elections, to be the first Polynesian Samoan Prime Minister here in New Zealand, Pacifica Prime Minister, are you ready for that? I don't want that to happen. But if it does I want us to win the election. I have absolute trust and confidence in Chris Hipkins to be the next Prime Minister, and to have an opportunity to serve properly, because he didn't really last time. You know, we just got in. He's a good man. There were all these things that happened, and I think that he will make a good Prime Minister again, and I think I'll make a great Deputy Prime Minister if I'm given the opportunity. But you did well last time. And say hello to Chris Hipkins, because we interviewed him for last time. Just before the last election. It's really good. Via Zoom, but next time you better come here. I'll tell Chris. Yes, please bring him on the tip. Well, thank you very much. Any final words for our viewers? A lot of people watching on YouTube, and so we've got 2.7 on YouTube and 1.5 on I think my final words for viewers would be with respect to ANZAC Day tomorrow, and acknowledging all of our Pacifica people, our Samoan community is included, who have had family members who have served on behalf of New Zealand and on behalf of the Pacific, recognising that tomorrow will be a day of reflection, and in some instances people lost family members. But also in the context of what we're experiencing at the moment, I think it's important that we take some time to reflect on what war means, what war does, and on those that have served, but also to use it as a time to come together and to unify as a nation. Well, thank you very much, Deputy Leader and former Deputy Prime Minister and the future Prime Minister of New Zealand. Thank you very much. Hope you come back again. I will. And we're going to break. The tol malolonga for me fa wom tatu pokla masan. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit join us today.
All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. If you feel on a rental se whaalau ilo antula na whaabitoa molema sino February mamati. E losful po se neua pa umaula loa ile tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Mabawai lo avado ile se i e awheta la Samoa ile whai unga o le basina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i alafua. Pe molia tu foil whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se lave ai olo o yaile fa ma avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be lafo sa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile overlu se lau o tasi onono be asiasi ile tanto Facebook o le moana rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com moana rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Le lulu ba tautia o le sailiga o le Ami Tonu Family Club o le aseina i le asoiva o le masino me Bluwave 2.5 i le no foana i seina i faleata o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu suma le 5 tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le 5 tala e whaangata pe tāpunia avanoa mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le aso 2.5 o le masino a Bluwave 2.5 le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua super fa ilonga lua race SUV 1.2 liter lua super fa ngata ino tato fa ilonga tupe avata baina ba tonu sefuru afe se yo atu ile afe tala le lei tato fa ilonga o ringalo e le dopo o e leisi le o le afa mruina e le lulu mo le sailinga o le Ami Tonu Family Club faʻasoa tai mai le tatou ofisa o le ualu le matou vaa le matou pasi peia o saumea gafuafua ia ana e te silafia o le vatu i tatou puletini o asa faiso o le taimi e so mai ai le ia faatalofa atu alaga o le ua mailuga ma le loia galue malo foʻi makamaka malu po kalamani fiafia malo mo se ago foʻi feloaʻi ma le fioga Sepuloni ko fai pul o vai a kua ngai le lua felo inga me Sepuloni fa ku ma Carmel ai onna o le tu fa vai lele pe e se va o vai to nei wa lua ele gato le fusi a pe le excitement with the sauni e se va nga ton si le fiele tu ne o ke le nga ma ke masangi le kiki le masangi le a longa ngo ke lonle ke masangi le aingo Sepuloni mo le ainga i vailele po. Ainga vailele. Ona no falo o tu e fai isa e te masarinson tu a. Yo ro ka masa ka o ka pio sa yo ka mau Sepuloni. Ran kurang ole wi. Ini ska ki vailele. Nga ola len ka so ila nga. Nga ka mo era nga pe sa ku lo nga ko. E te sa no wingo tu pulanga. Ma kuara ka mau. Ba morale ya ma ku pulanga morale. Okay. Saro mo kupulanga wa langa o Sepuloni. Ia e kupulanga mo ka limo ku. Tu te lo tala mo ina. Tu lo ele fa pe vita te fai tu. So ele mo ku wa ile ka vole. Tu lo te matu wa fio di ma fitu. Ke lo e fai la kala mo sa wa ma fit pokala.
Mo so nga fit pokalambe okay ulu mai kokong. Ke fa lungo mai. Pisa o kui. Ai la ko ka ka fa mai. Ba il fale langa mera fa mai. O ko ya lu ilo. Le ala ke no fisi di mai ngai I kausanga o se pulu. Si mo ko fika. Ala. Lai wae makua sa ni se bro. Vai ko kia makupulanga ma Carmel. Ya makua ya Carmel ya. Ayo armato generation. Se la ukala. Awa o sa uni o de mafita. O lo so fico via. Ah, po fico iba. Olha que por fico iba. Olha que ya de makupulanga marvis. Ai si renga o expire renga. Ai malo fa io fa tai wo ma wale ava noa ia or ka ko programa meri fa pengari si fa foi ma si o ka ko ma si fa singa ungang ang sa la ka u expire ungang mala ka fa sa fa le ku ya Sepuloni ya nga wo ko le kima la tau pe fua ngang o meri ye le fa puku ia wo foi la kemi la pe ya la fa ma sa ia Carmel tu mana foi la mai ia si ma ku kenga ngal national mings ka kupi. Oinga. O ke ri rone ngonga o longa. Ya, fa tai da ka le yo le tua. O le ua a to fo le tato o va ai pe yo da masa. Ya, io. Ma ya lo suki. O le te vai tua o le ai fai ya ma. O le te sisira ya I mo sisira ma ya o ko nga ma me alofa. Ele ang o le ka nga ka ni me alofa. Ngole nga se Sepuloni. Ka ngole fa mai fusi wa fa ka wi mo o fusi Sepuloni. O tato vai mo tanga tama tua ai pelo no ngole la. E vai o le ngor ka ko vai. Na o ye le exemption. Na ngor le fa ma ku le Tautai A'e. Exemption fa ya skofi. O la sunga nga. Te fa mo te loa fa malulu atu le te tua lima le skofi skofi or ko nginga yo la skofi or ka ko fusi wa dia fa ka I fusi lo pe ale na to lua fa ka vai lengo so le amro fusi wa bai ke kilo mai vai ai le o fa ya pro kai va ya vai ka ko ai o ngo Sepuloni ka ko special case o vai mai e long violeno o fu pe fa ka match like kilo fusi mo o fu fa ko ro fa yanga mai di e se fo mai nga vai mai o ya fa tai ai la do o me tu fa tai nei tatou fancy e mori mai ia nei me alo fa mo tatou mai se tatou va e foi la si tatou to finele I sini o sta linga me ka ko pe maka ia ka wa kari ro makari so ola foi o le la ko ngi makari nga makia ola foi le ngolo o I brand o maka la ke o maka wala ngai ka fo ngi o lens kuchi e o pole ka fo ngi o lens kuchi o ya kuchi fa ka ke le amo brother oi po wa Afkaya ya na o le ta ua tu le ngol to fini tele fo I lua tala ma te ua e arfo e meri ai kua wala vaia me ne lo ia fa ia me na o la to cases ala tu Alu mga ave ka ko fans ada sa ko ka ya malo tu mesili o matua misia o I rungo le tatu program e mai lo vai so I defamation na tu le so I ni si wa kaloka ono lo sunga ya I hoi ni si wala ve ai ono lo tutua Bisi ole especially ai kolua so fainga luanga ngive so ngala so lua so lulu ya mangi yo ngila kaule pis pa ila so ngafua mala so lua ya mai fa kele fa maka upu ko private clients so lai so songi la ko maka not necessarily in the court ya ai kele fa ya yo ngadwenga file ka ngo submissions ya male kalango foi ka video kuma ma mi foi so yeah malo le tautua tai le tautua malo lo sunga le lo ia ya fa tai fo I le fionga por sunga le atua
ia tu sai o liva yaso ia tu langa fo i le proklami e mai ni aso ko pisia ka fa fiofi ma fa ngo ka text e fa wina la vai ali a tau i le aso ma le aso sauni fa tola vai ai o le aso e sau pe e pa mai lona la wao e ke no mo le ai ko ia no fa ngo fe ka la ia se sa mo a o mo ko e se o kingo ko ia e fa mo kingo fo ko kiki a o kausanga nga e fe lo mawa o ya o ke fa na no fo ya o le fa winga o ka pe o nga o ma war ma la ya so uma so o le so fa winga ma yo e fa pe ko inga pe e manga ai manga o vele e fisusu ya i va ai mai tangata e yo o ke o nga mor pokara hafkai o le lava o le wa mau tangata e fa ko lo tatu o se wa sele o fusi wa ima ma fa sa ko le wa o fo mai misa na te o ia a va fonga mai se tatu sponsor fia mo se ma ko sponsor o singa kama ika e sau e yo wa ma ko me nga sa fa me nga sa ka karwa i ka fa ya fu mo e fa asa la usa pa ngos kama ka isa fa ka ko off ala wa lo mai misa ai kiro la oi e sinele a maior kama ika kiro ma o si ro wa ore mama ayo kiri mo no ngaro fai fa le ingi oi e ke lo ne kanga aku sambore se fai fa ko ka wa le fusi mai i ai vedi o ne suri o wa nguro bona awa ba ku la fai ngor ko lo o se pulo fai fa le ku fa pe Wai ko la pe o lo lang lang ale na ne ke kai nga fa mai nge ai ku pulang se pulong ni mo o fa kari ia ka ko va ia ai o le winga ava pe o e fa fonga mai au o e de e pouco fa picole a o lo singi si vo ile o le saue e le que eso que me había la ngo i la le uru e kai mi mo ele mo ga mi ska ka ka ai pe ke le ro kai mi anu da wori ia e ma jale di ko ke sa mal ko di le la mo mi ska pa ka se le mo mi ska ma yo ele le awe ke sa au ia o mi ang amore mole la ngor mele mo mi a sauni o ka kofu mai kong anga kofu mai ya uro rima koso oi kongole o le poku dia pa polo ia fa puro a sei fonga fa pouka no mo ia alo la vai mo ngor mo tanga jam tua ia a faida ia o ele pisidisi le e ko kongi oi a wet ai mo terminate o le fa yesi uso ya misa Ora vai ngana mana tau te faʻasoa. Let's have a little discussions for ile walanga ele o tama ai to no mai le fionga le fai pule. Ia fi pule ai fai matasua. E tu sai o se famani nonga fo o le tulanga o lo o tapena ai le lulu ma se sai ngola me ton. Ora vai ngana tu fio o toina mai sa uni le tatu faʻatanoanga ma Carmel telefo e te su mai o lai fa anga solo. O lau fisili lena e fisili ai le tūlanga o le tau attack e le porokiki. Ia po ai lava. O le kūlanga o le media. Ai mai se alenga sa ungoa mai ia Carmel. Le media lai kau mafai e sa iri le mea mongi lai karangoi facts ma tūlanga pena. O le o ke langonga sa o i lau whingano le tūlanga e leo nama le laina le vaenga le tupu ai kau kere mga e koso mai e fua le fionga i le faipule ia. O le ufa mangingo mai i lana saunoanga e le kakau ngā kupu ngako ai ngā kau whaafefe ma tūlanga whapena i le autostala ma tūlanga. Lai sora ngona ona a fo i lisi whingano le ato. Ia e sa o leile saunoanga ale tamaitai faipule. Ona pe fia pe le fia i la tau i le lau fai tulafono i le media. O le media le mafai ona la tau fesoasoania i la tau ia all the way down to kaka e mawalalo so sa ieke. So
e ololanga whaafefe kanga ka whaikula fongo ia le media in terms of be closed down, be o lela ama whau e ka mafai e ka kipi pa keki, mangkofo New Zealand, e fund ele malo New Zealand, o media ngi le fund ele malo New Zealand, they are state-owned enterprise. O nga inga mafai o nga lako nga yain kanga kai loki sia kia, malako ku ifisilia, le au whaikula fongo, o a masia ka kai kongal palimengi. O so sea kungu uala e ka mawhai se whainga malo e suppress le freedom of media. Le kungu fo inga ngawa maka o nga iei le mele o le corruptions. Mai, okay, loala e malamlama leile a fionga le whaipule. Because o nga ia fo i iskanga kai kelenga uncomfortable i lumo media au ie kongal whainga malo iskai. Le anga e iei mea o laika mawhai la ko ia e pui ele I kaunga o kai me autai. Aronga luenga ia le media ia ka mawhai kui. And o lenga maua sa ngonga ale a fionga ka mai kai whaipule. O media nga lai based on facts. No ava pe o yengi facts o iei. O ingala le inga kui fasili mai uncomfortable yo ka ringo fasili ale media. Ai masiaka kai public o lai holdinga ia public office. So ia ke aula ka whafkai le ka mai kai whaipule le ngon kanga wha mangingo mai. Le positions ang New Zealand. Ma le positions a whainga malo o lai lau ke upholdinga le rule of law. Because e lau ke le upholdinga lo le rule of law. Nonga winga lala a ka mawhai lo e suppress ia le freedom of expressions. Rofaf jai, lo sole ato. O ki fia wala ngalo ka ko fai siri ale fo sa fa ka ko mai ale ka ko kalamba o ngare fa mo ku mai e o lo maro si del put le media male ma kam fai ngai fa ngale media e mai ele mi ko se fa ngamalo a me sala ko lo fa pule mo la musica o salo o conselle ka o be ka ko o le corrupt Samoa le ka ko you know once e pui le media o ka ko kikire fo mo corruption already we corruption Samoa menga ringa ka fa fe Samoa media nge ka ko dan me se fai aka ko fam kalange ya ngusina me ka ko le fai ma ko ka ko pokala me makmaka ele ai ma se o ka ko fai a pa o ko le Samoa se lo me uma o nga la corrupt Samoa le ka kiro la corruption ni Samoa o fai ngo fie e fonga Samoa o nga fa nga se le puro defamation ma le puro o fonga le o ka fa le anga be fa penga e kusa pe sa me fai fa nga la ko menga le ka kiro de kesi ya le nga ka la uli a olise o me uma ka kiro ke o ka corrupt me fa Samoa ele saola ma ele finga ngalonga ngusila ma ku kem karse me skalia Amerika o le ku sa loko aka ko fai me ma nga la bo ese me fo ka ko defaming ases wa ele ka ko fo ni vale la ka ke lo me ton fa ele se me ka ko fa defame si pa fa ko ke ele ya ka ko fa ma nginga mangi me pese ka ko fa sala ya ke ola ia fa ka yo le o le ku malo si yang misila malango ya mesio ka fa penge wa fa ka ko ye ia la ko sosangi ka ko pokala mo wa ka kile manga ku ngi pokala ya la ku fa fenga I lo ka ka me Ma lo fa jai ole nganga fu nga olo mana chule mo lo langona vai fa kai yang New Zealand la fo ile la yon o fia ha wi to lo de no titala no ha wi mo tatou New Zealand ne tu no fa jai ona ele o sawainga ku skala ele o sawainga le ia kakau avela o e le vainga le example le sa no mai ia Carmel na tupu mo si tasi fo yo MP le sa faia na for a sa no pena na uma ko fa kongo caucus ko apologize o se ela o kala fa na to sa war tanga to fa to le fela o tupu ya Winston Peters ia o Winston po va sa manga ia le ska mai tulo ele ska ka fo por ai ele kai menga e offai e sa welo motions ma wika ma ko no fa penga takes the best of you o itulau o lau ngā ruenga. Aole melea o lo waia te au ia wa ta ua defamation ma suinga lenga fai kuila e por kulafongo rea. Ua makua I fai ma faa malu au pa au longo I kingo le melea. Ele ai polo. Yes, ua matua I fia wa manga kua mai o le mesa I mua.
it was just a civil. E kama fo ngale ele ngi ai wa matua I fa ngale le mafusi fusi longo kingo le kula pa wale o me la pisi ele ole wa vela ai wale pisi il kulo le fasio kanga ka le fa o lima la ko kupu nga mea a o le mele wa vele la ko focus of attention nga o lunga ale ke pisa mo fai ukala akali lo po yese se si poku kele o makanga ngo leo pese computer lab fo ngale control room fo nga on Facebook ka mela bo kele ye nga ruenga a wale o fa fo vai la fusu kamiki la fusu kamiki a onga fo fusu ke nge a onga fusu so o kai ngo fo nga kai le ma se la ko presence of fire e no por aku kumu ko kongo officer se hole o ngal paunge ko nga me vai se tala usa un programa to ya vai kala se lengi adu e monetary atu ele no por me nga la fa e que no se so yo e masalo le me nga la ku pe yo ngai evidence o me nga ele no por nga mai ama ali no por me nga ko mo ngai pe kesa ele no pe ko fur poku it's coming it's live now they're live now vai nga pa wa no me la wo fa mai mo la ko kan ole o to e ba wa mai le ma wa tu ni so tatou wa so tanga fa tu ina mai Samoa o le o to tu mai luma matali el fa mesino le mention al to mai ta ia lisi e fa ia la so ta yau wa o le na to tolo le mention le ka penga por ia iri poki leo mala tu tapena ai kolo ia yungi ia June oil complaint o longo mana to mai foi le case le lai langa ngang o fa ia langa o lenga mangingo ngaka ko fa pe uma even myself le eto no fa pe o fia me a lenga sa mangingo sa nga fia me langa press conference ele o ia fa yang ele sanga complain fa ai o so mai o longo o ia o so mai longo fa pe mai ku sa o le wala ko ka ngofi la ko press charges onga fa mai o le kau fa aleanga ile office o le prime minister a o le nga sulu aku nga avaku kusi ar kanga ar mori mau e fia open up ko e yai le mea le ngofo mai makal ngo malesi leo kolsul kolko sanga fenga luenga ingisila last week wa ele levanga li kaya he is over surprised the process leo Samoa a ole kamali i leo le ko e volong pik Samoa le aila leo o se complainant ai la ole press charges e oila le oile le witness lela e ka kama fai fa avasenga lo kama fau lenga yes ole le prosecutor ola ku murkanga kan complaint a ole kanga ka le defense ole defense lawyer e ku murkanga ka le molia le ile ale molianga male e ka ke fiu kama fai fa sanga kongu ele ku se pe ole ka kango amaile pa ole pa fili fa lo le setan falo kama ka vale pick up sila sauni ole case mo ale leke ole loia ale makwa e confuse ai lava o ma uele ni loia ai makwa ko kika ilo fo imana malama tulo onisi ole makisika ki lava kai mi ma it's black and white ele faingole ole avaku rekusi ale mori mau ka o mo ele palemia hey I'm sorry, I have to expose and tell these things. Iau fa kongunga nga mai kia. Ngu ingar parmia ya le o ngofo parmia. Oso kusi oso anga o le lo yasili oso anga isi kanga ka including fa ko ave ya ile reminder ma fa mangaku. O le au ke ngofo ma mengi. Ngai unga o ya official leo. I come around the komisinga. Filed charge molia. O le la ko so le ngalo melo fa ko o me o fa me ia ile karango ma faule le se kulo ma faule le por ese kala sa o so mai lo au pa auia vave mai mo nga fia kama ma ka ukia fa mai ele se fa maunianga ai lua so muriange saufia me irunga ai fa mai ele se complain fa ia
ele isa ko orfeseri la ai sanga o inga mingo ye leo le mele au fa pe wa fa le fa makalanga ele se fa mongianga o nga lo wole ko ye se le se maka po le se issue ino wala vai lo la nga ele se mela charge ai folisi ale ufa mo even fia me ele o le inga nyanga charges e fa mai fia me ele langa facility ki dia facility ye media ke fa wa la fa mai au fa mai lo le ele fa mongia ye wala vai lo nga o le mele fa ye kengere o le ala le o ila le o sidi la o ila le witness le ala o mai leo e justify ai o le fa makalanga nga fa ye lise kau fa le o ila le witness, and the witness normally it's the complainant o kanga ka le anga alu e kangi leo i lalo kula fongo ua fa le anga e APC ro ingo so e ka ke fiu e kau fa vasenga but it's samo ei so filanga do vaenga le wala la so tai au le bo tu mai ye mo wotelia o le fa ye le mentions mo le to fine fo yo le e molia e ke mongi ia wana ngai ke rola kala o le la sa o ye I molia nga yer kala a sia fikeo wa fo la kala fo mai o ke mongi nga fa ke ia fa sioki ia longo winga he nga ka ngo mo sau ia ia longo fa pe mai o molia na nei o faʻasoa o te moni longo winga la inunga pe polo kala fa pe o le witness por complainants o le ke mongi demon a fela si la boy sa ya a faina e fa maungia ngeila wa mai le kala e mo ya ke mongi le wo ya longo ke mongi le ngau ya sia e poi se ke wala nga le wo fa maungia e le anga uro ba ngal it's way beyond any law of any land aka ko tio mal ke mongi ko ke su el mele se uli san a foi lo que fa koi o mela na le sila ba nga le fa kwela o kala ya longo o fea la le kua o puia nga e fa inge yo le ko kilo se me va kua ya o fea kua nga upu a le fa mai fia me e kusa ko ki mai fia me don't worry you know that's just a joke but yeah o fea la le kua o me ya la ka mo fa ye mai kilo fo mai o le sila ya i le ma avis fa kua nga lo ya sidi e sau e apa mai ronga di ma vatu matu e va ku fa so ngar ki apor soli e maka o ki are bere ke lor bele nga pese le fam kala nga longo fa pele la fa mul mau le nga ru fa pe mai nga ru vai ka foi ko e ba uma ko le ko fanga le pese bele fa pe fa ko sala ka ko ngun menga ai fa sele ne ku si le la nga mo le se e ku ngila ka ya ale la vale mention kayo I'm asisila la ele te wol vanga le chamro ele ole na le kala ka nga kai so ka mai live vau by the way over vau ele over vau oi konga over vau ora ke mo ba memory ai lau se kai fa over vau konga ai over vau ia fa modelo sunga e ke vo wa ke fei mai o ese si ke wa su o ese si mena su ese konga ai o le wingo na fam talanga le atawa ele o le ngale mori mau o tangata vavau well I'm not talking about the vavau nga o le refer la kala ye le lau ke lo information le tamalo skamo si tamale sakiuke malonga ainga mai nga va ai ile mangongi o sia le nga mangongi inga ele o se la ko mori mau le fa pe mai e lau ke io ile o le latou tala e se a mea ngala ko kuskusia i lalo i leo e se mea lai au mai luma e longo sei a me o mongongi o le mongongi nga lenga o le kua nga o kala ale ake ko pore no fai le aka ko fa ko ka kusa tulou ka ko mai nga yupu o le pa o le no ulo sa mo wala ngor kala le nga fai ake ko po o longa fa winga nga le ku ya ku la epa le nga no rungo por kala mer mo ko viinga ai fa mai fia nga la live nga la nga ko ngole nga lai mo ka mo nga fa masi ya si no mo le la langi pa la na fanna tulou fa so nga le io bela na ta o pa no ile va inga
o le manongi leanga mo porkiki mongi leanga whakakau ia fia me wa ingoa ia luang kau e rake kupo o kuila e pam fia me o le mangongi leanga la porkiki fia me lea e mori mau e au vavau o le mangongi ngao sia fike au lenga mangongi e rungo le o le makafa ne ka mo mo winga leo ngoi mai mori mau e leo lo mo winga la mo sa o lea lai sau pea lenga sau longo wa wangimo longo wale ko sau wangemo ya lo kemo wangemo la ave vai bole ko sa fa sanga kala de mele o fe aku sorry ko sa ko fa kala fa sa o mele le anga o le tala mai tanga tava vau ia ngalo ke mam lam information le ma men kupu e se ele ai e lau ke ioe malako a menge i le kala mo mau nga wa ku finge lai o lau ke ioe ma a menge sa ia le ako nga yai lau ke ioe ma a menge nga yai le laptop mai ia mea ka u e alo mafu fau o ke le loa be fa fenga fainge so enga ma fainge charges wa mai maule kai me record my mau resources well o le ko kongi kangi la o e fainge cases onga o le mail welo mafu fau o le kanga kai complain o le kanga nga langa failanga statement i leo o le statement fo ilanga pe sele le va ai le defense ava pela ele i complain dia le safa apiko nga fai nga mai leo safa apiko fai sanga statement a lela la au ngila la ko e ave ia mori mau ile court e based on what grounds o yo la ko le fa le nga mori mau o yo leo le fa le nga mori mau fa mai le tala ai de vai le na no fa lo to yo o o kele vai o kele fa longo ya longo ai po kalame nga o fa longo i po kalame i ti nga fa yur kala le e le to e fo i leo mia me fa ia i ti e le ko e fo i leo le anga wa under threat the office of the prime minister but ava pe nga fa me under threats le office of the prime minister ole threats le office of the prime minister coming occupying by someone who is not qualified to be a member of parliament a vai lo te fatoi o le leva na tustala ma fai mai ai poto a le fa mai langa kala ile sianga ena por kala me leanga wa under o le mele it's a threat against the office of the prime minister ma fai se kala o le fasili lo ke fia ilo ya tui o nga mauang ko perkusi o ia singa kala fa pea o fa fe officially pole a fai o nga min fa pe o le ka mo fai ka nga le mo mau e ko se me le sorry ai ngalo ya o re kangier ka nga le nga nga we fai le ami o kongu o re kangier ka nga o le manga o e fia ka o kingo ma admit le me le ma mafai lo ngoro and that's the rule of law you know that's the that's how you execute the principle of rule of law everyone everyone has the right to seek le justice through leo ava pe fo ingi ye cases wa fierce full ko sanga fa ko asau le afa ka ingo menge yo sexual assaults fierce full ko sanga fa ko comfortable le victim sau lo le leo o ingai ama ka mai so enga ai ko fo ia ko pe luas full ko sanga e for ka minga kupo so ya ke aula mala uia vai o lewa sau le kangaka le nga moni mau e au mai leo langa concern and it's like you come with the information o le kangaka lo ke concern ai o lai occupying le office of the prime minister it's a very high ranking officer of the land e paule institutions e mafai ngala ko fai nga i se fai unga in terms e mai whakalango o leo ai lea la wa fai mai wa threat o le threat even the prime minister is not above the law even who like is above the law because the law is above everyone. We are all equal under the law. Lave fau mana ia lo fita ngalo sa no. O winga nga inga o fa longo fa mkalanga le ko inga fa sala lau fa pia. O I wo o lo ai. A le ki yo fo ila kapisa mai le kele o kapisa mai ai le tau afia. Wa ora o kala le au mai. Tau tele lo pe mongi po i se fa maunga. A la wai ua na ye station no so le afia le au mai. Fa pe mai afia ku o hit and run le as a witness po langa ke lo se mea ona mela le kupui wala nga o ke ingo o fa no longo fa mai langa faʻasoa ma fa mai e le to e fo ile le mena le wa mai ka ko
Whamai e le koe fo i ku sa pe kuai. E umi. E le koe fo i leo leo. Leanga o kako mei wa fai. Pe wa under threat tai le official o le paramia. Se angeru. O le yola utala le te faitu. Longo winga a fai ro o le paramia o ofia menga o mi po o e le mafai ka fai aku i se kuala. E le mafai ka mako fa adia pe a fai o le fai me pio pio. E vai fela le pe melanga kalango ngai ma le sunga ya le fionga se Sepuloni. Le kala Western Peters langa fai. And Western Peters hold the office of Deputy Prime Minister. Ele o mafai nga lafi Western Peters criticism le criticize ele public. Le nga fai langa kala in terms of fund le Radio New Zealand. Lava ai ekipi. Yeah, I watched the interview. Nga interview fela David Seymour, Michael David Seymour. Western Peters doesn't have the authority to do that. O le ming sky fai o le kanga kai fai o le ming sky leva ai communications. And le fa pe la o le a kama fai suai ma fa fa o le ming sky leva ai le media ngi sila. E kat ia fund mo so ia ke au. And I'm not responding to anyone's opinion. O leo ke kalango le issue, the issue is at hand is ya ila ko le e fai la ko opinions against the rule of law. What basis olo against the rule of law? Because one day it's either you or someone you know will go through that process. Leke manga o go through el kemingi. And then e ko fisili foi la ia. What about the rule of law? E le mafainga e tankol around the rule of law fa pe el kemingi will uphold we have to vai poleale pe le sanganga a Carmel. The rule of law is fundamental to democracy. Unfortunately, Samoa, our rule of law is based on democratic values, not based on our cultural or religious values. Because on mea konguanga lewa lainga whaale kongu kaimingi, wa au maileanga nguu sai er kula fongo, wa le mawhaila kula fongo koe me, wa sai e la kovie au le maululunga i le malo, le kula fongo, pe ava ai aku, e ongo afia i la kou. Pa e o lola kaimi wale ai la kou. Fa fela ai si le la o aku ngei, o le ase la ko va ai mai o aku ngisi fai the same and affect ai la ko ainga. So and I don't want to debate, be contest opinions. Is kanga kala fa pe mai or threat to the office of the Prime Minister. My question is based on what? Present evidence. Threats based on what? Afa pe o yese qualifications are lekanga, and it's not in terms of academic qualifications. In terms of ole meala au mail kula fongo. The person who holds his office e kakaunga go through Mua MP, longa lua, you are a leader of the party who command the majority of parliament, and then you become the Prime Minister. Ai afa apela ua ele koe qualify as an MP inga ua le avea oe mas a member of a political party lai recognize kong ole palimingi. Then ele mawhailanga kuwa e kasi. Wale koe ei foisau entitlement to your electoral seat in terms of e kakaunga koe alu e koe whaisanga by election. E kakaunga kako kau mawhai. Ia, o se kua lalo fo ia kako, kakaunga kako kau mawhai, whakalangoa pea issues ngai, based on the rule of law. Otherwise, o ile la kupo ngeli whawhikauli, au maile interpretation a leakanga ka based langa ia wa ai le mea laifa penga ia, that's suitable now. Au maile interpretation a leakanga ka based langa ia beliefs, culture or religion, pa e ku uele kula fongo lenga kalangoa inga iki a whau, pāsia iki a whau, masai ngia leo le malo, inga ua umanga pāsia iki a whau. Haptai, e tau. E, wa karo o ke le kakaranga le pulu thread. Saro wha ngā se kamba le pulu. Waranga ele se kako, ele se thread mwhai. Le vangsa wa ia sau. Ai, morsi la fia. O kaka umarawange, le kakam whai, le mei whapengi, o makako soka ia. Ele fia o mai. Lala kako kala whai. We have to assume the best of our ability, the best of our knowledge. Le kua ngā situation e based nungo me kau kikiro ia. Kau kiro whai po whai, ba ngara se mea wa fact. In kau karangoa rei awhai lei. Kau karangoa raba walanga le kalimai ngol mele, pe whai mele mga apure ia. Wau mea kuru sawa iti so le langa pokanunga kako me so le.
e fai asi si kawi ho po fasi le mafau wala ngai falling on mai o la e fai ngai Samoa mai ska ale fa ku kuma ka koma mafonga nge makalas ai ngale vale ngakele reading ko inga komegi fa pengi ko inga fa kala fa pengi ilau ba ai ole mele e kau fa ke ka ko nge ngusila langa ese akula fongol ba ka kom Samoa se kula fongol ba riska ka mariska kangi ke wa ku Samoa nga ile si media ole me pito i matanga ye te tu lo sa ma le te wa ma fa fonga le tunu ole me pito i matanga no to lo ni tao senta tu sungali atawa o wala mai fa taile tu le so fo ai mo kilo ai wo playing a funga de pape pole ai vai tu lo le alu lava wa ma no lo le la fa ka mai e fa kanga kami so fua ai fa tau mai o ia ma fua ila utala le fa iso a le atawa msauni e fa manga ko ya le upu le tu a le yo nga le lo loko e kupu mai ai la wa mio e makanga tu lo a le ko so le la ku le issue sa o kala ngoai ai la tau mafai fa tau matatau mai ona o tinga loto e kasia la kilo longa o nofo male loto tinga wa yai vai ngai tu atu le tiro mai o foi lango le mele o lo manatu o ri alo le o ma ai le isu tu lo e a ola nga kupe ma wale le ire kaukai e me se la langa ire me ka ola makipi a tu va ai se a kamala nga sa vali mangulo manga ese a mori fangu ma a ola nga ma wale le ile isu le ia wa uma foi le ura ko a wa ave lo le u fai ma o wa ave mar kaukai mo wer kaukai ala kafiki e ma ora fa go wa ora ka ko so mo for media sa mo au yanga ia yes fa ma tele tala i fesilia media sa mo yo ia o le media sa mo visit io fa ma tele ma le si va nga e fai la utala o so na lu ai si tamali ia matalas se fa kala le nga ole it comes from the mouth of somebody o langa vai su le sa fai mo nga yele kala ku le pang fai mai ai anga ko e ku mai le HRPP kasi le ku loa ele ko fo isa mo lo langa ko yes le anga ele i mama ya ku le pa nga me anga fai fo ale fo ila wo ma nga le wo sa ai sa inu matali le sua i le afu o supporters al fast. You know, I'll say this langalai on behalf of supporters mal fast. Sa malanga i kokongi mai kai fies full wafe ma me uma mai la i o vala aulia fa tailo e mga i o sunga e pali John tai malang ai ko yo so o faianga siva ma me lava ole sa si i runga ma avai mele utu o farongo longo ai langa saulitaia fa mai wa under attack media al HRPP supporters al fast ai se ala me wa e fala ukele ai fuale ai a fai fo yo e mina ku ile mele nga fe kola i mai ai molio oi kolo i ankelu wala ukala le nano fa ya turmelia langa o ha ule si makuasa sai lili ia le po ole ar kamari anga ale ke oso e pe ke foringa mai fa mai ole ke kaupungi pungia molio e kaupungi pungia ia ankelu a okala ankelu le fai mai e a fia i makamari anga o kangaka o ngai ke kau fai mai o kamari anga o kuskala ma me fa penga ole ale ko inga ma fa wola ke o fa mai you know it hurts me you know it's personal to me when it comes ile ngofo kausa pai le mas ese ngolo mele o fai iki mana me akula e palele nga haru pungi ngo mari mongi pungi le finge nguku pua aku lo fa fonga Samoa e ngaru Samoa le wa e oso fua e manga o ke kango e cover up le meang kupu ia a o ia kua ia i le kahala ile o di o loko ma kamari anga ainga o lo manatula o ia e ko fau ka ngaka ia e fai mai kamari anga o kangaka o ma ko ngi angeru ka ko
ala ukara le fa ai pa fe e fa longo mai eke yo inga la le lau mai lau me mei lau mai o le a fa akusa fo dingo sila ko ingo makalasi le a malea o fe ku ia kala ia a wa so fanga ko foi kanga kai ku la fongo ai u mai pa ku la fongo malongo ma vaenga la wa ilo ka roka ka fast ai fa sa loko ka ko HRPP le pa ki nga e ku vai lua fo ia ma sai li ilong kamari anga wangila o fe ku ia ia kangaka o fe ku ia kamari anga a wa ku la fongo wa u mai ku ro wi ku la fongo ia me uma o le hale si option ka soifua and how much more e song ka fai ka ngaka ngai kamari anga ai nga ngofo mapula i nga ngofa fa penga iyo yeah that's why wala ngonga ro fango ngo yai soon later on what you might tinga la fionga ya pesta ya metalas e suma se kai mo pokalam fai so finga ngalo ia matulanga fo ile vaenga o kula mai nga ka mo fai puro ola nga mo skar so kai nga puro mo ko foi le sa ngi ya makarasi ba so rinke a sa fa makala le makarasi ya le menku ai ole o fa sa longa iti falling on mai le se la so kai nga makarasi a pesi le fam kala nga polo kule nga pes de langa meng sa ngi mo ko ho nang ka kom fai fa so kai ya polo ku inga ia sa ulunga ka ko pokala e mai sanga ia version o le mea ngakup nga keke e puro kule ia le invitation a sa text mai fa pe mai o lai o lo ka lawa molia le wa avela nga kangi me fa penga ia i fa pe me wa nga pe lo ka ki lo avela nga i o leo male ia fa tai wa le vai tasi la le vai nga ile wala wai lo ma valea wa ka ke lo read between the lines yang up ola ka ke lo kwar ka makanga la ka mo fai mai ma discredit mai ma upo ale fa mai wa ave ho ye le vai ma le fale a onga e ka mi kai mai hangi nga fale a onga tu lo wa aga ko manga ka fa so ile level dia onga wa ka mai fo ko nga fale a onga ke ya a fai ola mo ngana malo vai ma wala lo nga ora nga fu wa e ko ingwa o ia i ro io la ngor me nga ma fu for ka fa pe nga o ya and I'll be very careful in New Zealand in terms of whainga whamakalanga whāpea because defamation is in New Zealand you're talking about millions of dollars and also lai mawhainga imply ia koe ngā whamakalanga whāpea when you take that type of comment and hopefully it's not against me because I haven't seen anything. Because if you take it into the court and have implications from interpretation point of view, it's not how you say it, it's how I receive it. And it's a subjective approach. Because when you say that comment in a broad term, I will focus on someone else. You don't want to stand in court, and it's a civil lawsuit. And I'm not saying it lightly because it's something that's so foreign to me. And o lo ke sa fa I le skofi ele nga mala inga lo sa fa I le skofi ele fa inga ka le vinga le civil claiming in New Zealand in terms of defamation ava pe mai o fale o nga winga ke la o mal vale o lo ainga that's another implication which is literally o le makwa umiolanga kai miru ngol merga ava pe fula le fa mai o fale o nga ke la o mal vale o ling miske o walo like I am one of the subjects and that's how long is stretch law ia menga yo defamation se kula fonga o mo e mo nga ke ka wangingoa but o pokalama ka ko le fa ka wilang kala the legal term is how you imply these things because if it's against the program o loke look include or if are you saying those things all those free alu winga na lai no o mata wala inga lai ngo mai lo fitatu awale alo le akole la
ai fo ingi issue matula ka ko kala ngoi issues ma vanga pena ole issue le la inga walanga o ma ua mali atau ya so fai so to lo le sunga sound o ma ua fai so kala lia ifisilie le media sa mo la ngai le se a o ya kuila epa pe o ya fia me e makuale kukusa ai a mai I sunga la au le mali ko so le ale kau fia pe ole kulo ole sauda ko ifa fo le va inga ma fesilie SA ese me e kaka le afu ai na mato fai atu o nga ua maua ko ua vango ai se ako kere fesilie inge fesilie ka kaunga kari mai mama ka upu e mo faʻasoa ko ka kera fala nga le fa le va ku le key points on mele ko ke mga me wa on mele ole kupungi karunga ko kalongo mele ya longo ele ye se ko sa mo wa le fesilie ya longo la lo ka di mele fa me ele akawoma ko gange ma masiaka foi la we se ko sa mo wa fa ya longo la lo ka di I ko nge mele fa sa longo la faʻasoa mai lo ia sa ungi o le aso fina ngalo wa o ka kalkula fongo o lai o le o le aso ala mela le utupu kusa o pe o le la so mai attack le la le tu lo fa fonga sa mo fa mo le media ia pe ia kala foi le ko malo le aru fa kon mo ku nga va fa ka isi alia ia mai si pau ia fa ka au ka fa ele o ko le mele mo ke anga ia ku ia o le anga ia nga ile issue o le mi ko ngu sa mo o le ai ngia o maka upu fa so makarango inga kapungi and I encourage here I encourage you fai kauli kula fongo seek some legal advice ingai mafai structure ai fai ngolok facility e base ngal kula fongo and honestly ila we experience ile ko even if I'm a single e mention lo ma ko te se lo ye se vai ngo se kula fongo your hands are tied it's like okay now I have to make le fai unga e base il mga le mele mga omia mer kula fong and that's why the profession of lawyers is not easy because sauli kula fong o la kula fong ai le ko ke lo inga manga ele fa apea nga le fia se fulung kula fong ye so ya ke ula e o foi I ngai media ye Samoa with great respect fai kaule kula fong and then ask the question based on mga ongol kula fong po o meet le mga ongol kula fongo ai se vaila ye la ko le upholding al kula fongo mai la ko ye fa pe mai the rule of law is that what the law says and if they say we're not lawyers well we're not saying you are lawyers but you have the application ava pe leo you are a law enforcement and if you're not enforcing the law it means you're not supposed to be a police officer you are actually against the law yeah Malesi me voi ke o ke le lopo ala nga press conference na ka sawa o le nga o le media Samoa o le nga I fai nga malo ma banga le fa se la competition me la kupu le me la kupu al me le fai oko o la ko fai ko jokes fai ko karienga fai fa nga ku le o ku ya la ul same question o me o le banga ke la mele kuria pu inga ia bave nga fai se fai unga Samoa o menga le menga me ka ko me fa le ma ke pisa ko masiaka ma kom saung inge o kuria inga o fai nga maro inga ia bave nga fai se la ko fai unga le mele ku pu Samoa a ko fai ko karienga le press conference fai nge ku le pange ka o mai mawar ke miso a velo te fai mawar ke o tu sa le wa tu kusa wa me palafu ye fai tulo ya tule empa o a me palafu le vave ai vai le a mai ngai runga o kusikala le ala foi le ala ina matou pisatu ai e o mar fola le fala le na fai nei muli mar sunga la o le maleto alla se manga ngai o maka upung fa mangingo ma issue le ai ma se singa kusia mai se story le ai o so ka kala mai le vongo fisida ngai o nga fai mai du kala se fresa nga fai wala o kere ko fisili mele o vakuai issue yang karango kuai le la ma foi na ma fa ya tu male atu ai sa le nga fa pe nga ko wa mi o pe aku wo nga kuskala o le fautuanga ia fa tustala le tusta mau kele o attacking pe afa ye le vai fela o kai mi fo ia o ele fa per fa nga malo ia itulau ke wo ka urso for the mai na mai le amakanga I like her straightforward vogale kasi she was one of the best in kai minga pingisa o mai nga kurulso ai nga mai lo inga lo fa pengi
ia la na fo ina vatu na ina tu ala lo ma kulanga fa penga wa kele la inga kau le fesili ka mataf o le se mea le o ke fa ko e kuku fia me e o e kakau o la ngofo fa inga maro o le asa mea la auli ana mari e koa ma le lako ko o se furu o ko e mafai le kaimire ngei a wa ko le o e makua i ku i pala le official pa le bia i fesili walanga o la ko la e sa fa kaimire Ah, skafo. ai ko son mele o i ta uma ia. Ale ya te umsaun. O la lau ke loa, la uli is the real leader. Yes. Yeah. E fiu ai ngar kama imoa. O la io yo la koloko. No, this is the real guy. This is the that's why la o e ave ye fisi saunga. Yeah. Ale la wo ka va ye ku ngari sau wale. Alisi uso fa sala laule. La ngona lo fa no. Maritala lefa mai wa under attack wa afia o mai fu supporters ali tulo ai sa la ina fa la telefone le na fa matalanga ai al fesili wa peng o fa ya ai se nga fa la lai le ngiu o sa mo mar su engo o mafu anga me ele ku ku fu ai upola ku ele hala fu ele ku ku fu me fa penga o fesili wa sa kia fu mori o sa kia fu puloku fo nga ile fa misa se ikali mai nga mafua nga le o ngosai ka ngaka mua lai loa le lali i o lai fai mafuka nga fast o lai nguku le anga malalau le valea o merpongi ulo fast supporters ai sa vali ai halu fu ye e ke halu fu ile mea o lai ke loa ile o se fe ai o elanga o ele ka ku wa file anga fai ale fai ngi e fa penga fo ile ke so le lile o bulo ale pe e oso si i runga ua pe o se angeru ai la fua i kangaka o leanga o au maripo o la lau mai lea ta ka vai ka ko le paling yo me to malolonga afoi mai langa le i le fionga fa savan fai matasua se ka ko vasa i fo e se ia fio mai ka ko ia vai le lu po fe u ko te to malolonga afoi mai fa fe lo ia le sunga le fi pule malanga mai Samoa ta milo pe se anga se seila ele atu lau le o to ai to lu o tatu ofisa i nei le Blue TV le fionga ia pule ai fai matasua pe mai malolonga. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI. Fia faʻafoule lana o lo mota, a fio mai loa le SMI Hardware i funga lei. Ua iai nei le matou au whaingaluenga le to mai whaapitoa, a wale sui ino o so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O matou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foi o na au li le iai lo mota. A o whataritali ei la le sui ino o lau vali, o lo iai foi nisi o matou vali e whai iai lau whiwhilinga, o wale whaalele ina atigi o lo mota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, whafso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai o tongi New Zealand, ai piki i Samoa lau opa. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua i le suina, o na piki lea e lo ainga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausiaina ua mea angangata.
If you feel on a rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino February mamati. E losful pasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le sei e awhe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa le le whaleolo polo tanto ofisa au tu i alafua. Pe mamulia tu foile whaletali malo o lo o e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma tu olo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o Tasi Onono pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa. Le lulu ba tautia o le sailiga o le ami o tonu family club o le aseina i le asoiva o le masino me Bluwave 2.5 i le no foana i seina i faleanta o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu suma le 5 tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le 5 tala e whaangata pe tāpunia avanoa mo le whatawina o le tusi lulu po pepa lulu le aso 2.5 o le masino a Bluwave 2.5 le lei tatou whainonga muamua e pei o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 litre 4-wheel drive lua super fa whainonga nuna lua race SUV 1.2 litre Bluwave 2.5 ngata ino tatou whainonga tupe awata maina mani tonu se furu wafe se i o atu i le afe tala le lei tatou whainonga o ringalo e le nopo o e le isi lea o le a whaamaruiaina e le lulu mo le sailinga o le Hamiltonu Family Club whaafso tai mai le tatou ofisa o le Bluwave TV lunga le proklamo le Tautai A'e mo sau tusi lulu mo le reise tele Taimelo watile ua joino minuto tala le Julai ono ia ua fia le loto malenganga ua matou mafuta mawhaatasia ma le fionga i le whongoli o le maenga whaapawhai al wha tuatua i le tua Samoa o Tasi ia o le fionga i le whaipule o Salenga ia tamo le ala taua ia le fionga whipule ai whai matasua malanga mai Samoa ta amilo mai tele stete ese o le lalolangi Amerika ma Australia ta amilo le lo le mua malalo le ayo kiriso o le ua whatili mai foi mo le ae tau walunga mai ia i le tama matua i au kilangi whataro ma o folo fatu ia i lau fionga le tama le malo ma walunga le nei fiafi a fio mai amatala mai o au ia whataro fatu i tūlangalo ia lau fionga le tai al pokalame na tarainga siata na foi le fionga le ataua ia ai foi mo malo le fionga le iloia le o tui mutangi o lo wal tulafono le va o tangata male tua ia po va fo tangata mutangata ia fa talo fa tu fo ile fa fo maua mal sida mai mo mai le tunu sa mo poto ia tono tatu tunu sa mo ngata fo ile le lalo langi a tua wa u tu el fa sa langwa le Tautai A'e wa numero tasi le lalo langi a tua fa sa lawino por kalame ia ma se fo yo le fa lo ino va en taua le tatou tunu ia wa mata mai lava le por kiki se yo lava le tala le ia wa tu ai ia fa sa langwa le nei la leo o nei la ata yo la fanua mo ele ia mo mota mo lawa ia wa fo la tapo inga ma fa fonga sa mo ia fa tal fa tu langalo ia ma lo le sulfu maua ma le lange ma ia i lo la to ile am lo la to ile vasa lo le fu mai ma va to mai nga tai lo fionga le tama fa sa le ala taua ia o le tama malu le launga asiata o le melea o le ale ai sama to avor filo inga ai wana o so lafo e fai e sauni ma le atua i te mi mai ai le tatou por kalame a walanga ako ai o mato e o mai no ka pa au le ala ko wa u yanga le afka vale e roa ia fa io ia ai pe yo roa a ma punefu ia ai me se fo i lo songa tupu le ala le ato
Ya lau sau nganga, manga ya lau sau nganga ko fe. Ia fa ko ngasa o e ka vale o fa fao fa pule. Wa ka ngo iska ka fa fao. Sa o ko inga sa o pamupia ngan lero luakanga. Tahu hari meva ka wewe ko do mingo ya luakanga. Malole. Te go manuia manelange mama ya atele aina ma tamatatu fo ima mai mo masila miosa mo yo tu fai vai samo. Ya ai fa malo atu fa toto ya tu sa fo yo le nei afi afi. O le fa ko A'e ka amilo mai le laro lang ka ko yo le laro lang. Ia. Awa e fai le makumalanga mavui. Ele ika amilo ya wa. O malanga le ngadua kuaira fionga le fai pule po le fonga ori. O fa fa kui. Ngama kua sopo a le larolangi. O ai o suafa ia laeta pisai ia tangata i Amerika. Sauni. E mo ia la pe ngume kasi ala lo suafa e fa sala langa. E kalo faya ka fa. Kalo faya sa. Ko mimi. Ai ko mimi. O ngala do ni wala kala. Ni pa yo wa. Ni pa yo wa. O mi sumi ai. Ni imbo wa se ba ngo. Ai le au pa yo. Ai ka mare pa yo. Yo wa fa kala Yesu. Oi le ka pa mai. Ai le on mele manga o Amerika ya le ate wole on moko ka vo ile fa mai. Wa matu sa ili e fia fasi ya te. Ya. Alo va taia o me ka fa fia ila sunga nga o le vale nga moko mai markaula ele fingo fier ko awa o sa uni mali atawa. E feo ki a ko se vai aso. Ai va taia sunga. La le o mele tuna e tu o Samoa. No le se mai o la solo sumar farmasi le tene. Mar. Ya la wa. Masinga, lufu fangi. Le o masina. Yo masina to. E di kai e oki. Ai. Kai ro de kangir komegi. Ka ko mai sa vai le fe kangi se fio mama ko ya pi se va via. Por ko kangi ngai kangi ele lo. Ele a cosa. Ele ya o yo le fa tai. O le o tatou fe. Ya o mai ai tau tele yo ile ano liu ma le tatou fa mo. Wa mai se tatou va fa fai. O ele si ko ale ko ngor ko ro se fumu. Ya o tapisa le lalo langi de me o tu lai mai o mai tu tonu fa fa tui wa o lau a fionga o fongo li. Asiata mo le fa sili ama se ko ile sila mai mo fo ya swaf. On wi ya fa afta. Unuia mea uma, leanga le leo le atua lo i tatou ainga i Samoa. O lo faʻasoa lava lona file mu. Tou sisila tu fo i ma tanga i upenga tawhailang. Ia, wana o le si ia i lunga, tu atu i fafo. Tos mai te tonu, tu i fafo. Ia upu matala wa avatu. Ia, o lo holo lava le fua, o le ngana masani ia le tatou ainga. Ta ia lalo lava, sa ili lalo malo. Ma o le file mu foi o le atu o lo lima ta ina il tatou ainga i Samoa. A ho tau mai tau atu, ia. A fai foi tau te sa'i atu, ia. Sara no tau sa'. Le angana o lo tau sila ma whaalo. A mātou, e pa i di mai te viu. Ia, o le tala atu la. Lo manuia la fionga te ta'. O lawa leo te i fono, manuia sui te i fono, ma sui te ta'. E mai se foi o ali i me tuma i ta' i fai pule. Tatou ainga umai le Samoa ai masoi fai le tusi ia ma ofisa tai tasi o tatou vai nga fai ia ma au lango ato Samoa ma lo fa tai o te tino atu ma fa maun o le a o le tau mo fai ni fesili e toi fa popo ni si o molia ngai Samoa ma le wingo le ba o me fai la wa ia fe la o fio po le ai la wo fa pe ngai mai e vai pole se vai ngai sa si e foi se sau no nga metura mo pena ia então e se vai ngai te lua nga ka sempre si le pura ia no mo kana nga be le ambulance la se fa sa ngore me wa o ko ve besi no Facebook fo me wa ve fa mai ele ya to tele lo se tala o tele val au mer mato ai ngai Samoa o la mo ia lu ave o tava o fia o fa mai fa sele ai o la to lungo lo mo ngale fatal malo
ano ole se voli te voi lu mole ya o bala sa mesta fola awa ole siki foi o pen kolo la ava ku ai ele se ka vale la o mo kolo di vale ko so ko ia aku pa ka ko le fola malo a tenga nga ba ko ole pokia io ole pa ke la ofisili nga ole la ke le ma ofisili ile fola au ma de aver ya au le ora fe mo pencolo o yo pencolo ole fa sa onga lava la e ke le ia lus fal mai le be o se ambulance le ai se me fa pe ko pua ya ile ia se me fa pe nga tu yo poi fo sa sa fia fa te lingo kala lunga le o le media ai fa pe wa ngase lo fa ba ia le ngasa malo sila malo se fo ele leila la ufionga o le fola au o pencolo nga na e vili e ruma a o la ko ingovui Cor. Si so isi que fica que si ai na su e se pencolo la ko inga so pentana ai malo fa tai na le le tua ya e mai lale o mai ta penanga ya ai me se fo el tulanga le lulu e tele nei matu fa sidi o ele o mai fo kanga kai ro ofisa o vai ku ngo ki sa urisi kai mi wo ma ali mi sa ko penga sa e se ko inga fe ko la fa inga inga ine ese o lango o tusi ma vai nga fa pena ai so fa o mai le tulanga fa mo ale terminate le tatou fa mo le lulu o le lei aso o ta penanga o le fa po kala me na fo e ma le fa tulanga ngo vai nga uma o le lei ato pa wale o le la uleva ai e tamol sanga o na o le fofuanga sa fa to atu fo le tau sanga linte ne ya november to november le sa tu fai tu ya mai le november o mai nei time ya to stau sanga lulu mai le fita ona masina pe ya o le fofuanga fo le sai ona o masina le sa tau no ta miloi le fo ta musanga mo ai la tele ya ua ya mas iva su pasene o tusi wa halu fa mali ba tai o le se fu pasene ya lo ya lava tusi o toi stadia ya le fu tusi o toi ni le fu tusi o toi america ya Samoa la to ya tusi ai o le va ngala tele na ya ma le iva su pasene o tusi wa ba wa le o le va nga pitusili o fa nita o le fa ma popoina o fa popoina tatu tusi america to ai le fa ngo fi lolo nei em fai ona le watu le vale le la lo le tone le tasi le tula ya ya e lua tula le tolu tula talo le system fa nita ona on fa ma popo le fo la wa so mai ia nisio tatu ainga matafali e fa ma popo ina vai nga ia ma tu ina mai o a vai nga na mafai on fa ma popo le terminal la tu lu so ma ai ta u la vola mai o le ulu tusi le o le tatu lulu o le selen ia ele se me fa pole nei wa ia wala fa ni on point fa ona ba tutupi pa me le ma popo ai o vai la hotel na set o so longa lu ia ma so longa le to ia fa ma point ma lo fa tai la amata tu la u fa sili ai fa ni vai nga fa popo le uso ile ai ona o te lo na ni sa sili on o issues le tau fe ngai ma ila tau mai tusi e ele termino of so tai to initial vai ngor o le tau committee e fofuanga i kusi fo ele sau sikipi le si lau pepa kasi ngumela pe no tau watua mua le fa taitainga sa yai tusi le foi mori mau mai misa sa ma tei uma fo il por kala me on tatou ko frule ai ka manga e sau le ngumela fa taitainga o le 5 tauna 5 ono ai uma enga o 5 fitu ia mas tulanga fa pena e lai kiki anga i kusi au te lo ele me ta o le miss Prince pe ngale luana i vang fa pena o tau ye se fuanga ai ina i tau lai fa fonga me foi la tau no ma tu si se tau fa mani nongol vanga le fa mon mol ia fa tai mo fa sili sa ye ia me pena na tupu tu si sama to soka ina manga tu si Samoa o le tulang fa o le mua mai o le nu mela la po i luma ai mau mai pito tu o le nu mela ta tau ona i luma ia la sama tu ai atua la atua o le fa ingo li city to tu si lu sulima lono winga a fai tau atu e lufu lima a FSS lono winga ia ia le me fa type le masini ia walu e tu no mela titi a sa luma no mela po
E foi la time vale le wa tasile nu mela wa miseltus. Ia o le tūlanga la na mātou te mai tauina. E wha maula i lalo. Ma mātou tu unga i lalo le nautletus. Le nu mela letus. A me o le tūlanga leo wha pia. Ia o nu mela la na e ono wha atumu e mātou. O le nu mela la tuta pia la e lusu wha ia li siti o letus. Le misiltas. E wha atumu la e mātou komiti. Le nu mela leo letus. Ina ia a toa i fai nu mela letus. O le winga o la utala e wha atumu. E te tonge mātou le tupe le te tonge. Le whawhakainga su lima kala. Su lima tala. A whapea Amerika su tala, e whaatumu whai mātou su tala. Ina ia a tō ai whai taungo tusi uma. Lono winga la, e whaatumu whai mātou vaenga le i whare tonu. A whawhewhea la, o le ala, e mwhaina e tango la, walau mana ia la lu o mainga o le vaenga le, e la toi la le si whesili. A whawhewhea la le launga mainga o le ngumela. A lau ma le tusi malo, o whawhena whailina na lau le malo. E lau mai le numero le tusi lea pe yo isi lulu ia ma le numero o le pi i le lisiki. Whawhetai, ona le. O le na ualua ne tuai mai o le ualua e tau su ni masine whaatingo e se ia tatou ruru. O le tamu whainga komiti, mātou te le mana o e whai po mo o se na fuanga. Ia. E matua i whai ale live, mai masine tuu luma whalifale ia e mai la, sin tuu lunga lau. Ia sila tu lasunu o vili mai le numero. Ele se ia la le numero al tusi wa numero al tusi na o le lua no fa whakakainga. No fa. Ai o numero le tonu e ono le lei ia numero le na le tonu. Ia. O lona winga. A se ine le numero al tusi. E whainga tā ia ona se numero le tonu. Awa ele o le ale anga vaala isi tusi. Pe a mawar malo le tusi e tas. Al whainga leo mwhatou whai ai. E ono masini. E sei umai tofu al masini mal whai numela leina. I le ono whai numela tonu. E tofu whai masini mal whai numela se. Rono winga al whaate ta inga. Se maisi tusi na se tas. Ia, saunoma. Ia, a whaata inga la tusi lea. O le a mata mai le o lima ono, lima fitu ono. Ia. A sei lan masini mua o le o. Se ilu musilona lua sau fafo le maa o le lima. Se ilu musilona tolu sau fafo le maa o le ono. Whape na ala musilona. A umale tu whaatasi lonu mele i ono. O, lima, ono, lima, fitu ono. Ona mato su ea lola ia lea. O le hale numelo le tusi. Ia na su e lole tonu le la au. Sau numelo le tusi. Se imai ana le tusi lea. Ia siaki. Oi su wafo lea. Ava pela sofa asiata. Yeah. No winga. Talo wai ile screen te le ya faanga. Ia fa sau lunga le ngumelo le tusi. Sau mal tangata, sau mal o itwes, sau mal o telefone, sau mal o man malo le. Sau mo ko. Ya sau o man to. Ya pe o le fa mal manga no se ingol tus. O le tatou fai long. Skoda. E le ma fai no se ia le numero tus. Danga se il numero tus. Ia wa tau fa pe fa fena se to. Are whainga, e longo winga, e nga wha manu mela. E nga wha manu mela. Wow. E se vaenga, o lo ofisiri te whai whea tu, ai kesinga ka kua. O le si vaenga la, ok, o le ala le whaukuanga i ka ngaka ia wa e de urutusi, e longo winga e ka hauwhia e oe lau pepa ia. Ia. Ma e mata mai i le aso e se ia. Ia, na tonua, aua te popole i le numelo le tusi le luma. Whate ta inga. A whape, ia taua le whaatau o mai tusi lea. E te le popole le numele to. O lou mai tau wina, o a numele a mata i lau tusi. Au le siti. Ngau whekau whai walanga iska, kai mai whakau kai kasi. Ia ngā kongua, wai kau mawa mai lau whiong. Ia pelku langa ngā, a whape la maloloa. Ia. E kele ala wasiga siata. Whai mei whesile sa vaenga i Amerika. Le to tongi matou tusi le tupe Amerika. A matou malola e mai se tupe Amerika. I ai malo tos furuafi. Whaari liu tupe Amerika. Ia whaatari e lafo. Ok. Ai malo fo de ape malo fo ia lo ia tos furuafi. Le tūlanga lea tūlanga tōnu.
Fale liu tupa ni usila. Lafo mai. O le mea lai maua ai le kōru sifuru awhenga. Ia, Ka kōunga. Ia, na fo. So lai maua la lau kupe fafo. Maua. E fa fepea e malo ka avale. Ka avale. Ia, ai malo la ta vale. E ma tau ria, ta vale lu ma ya ma tu. O te la tu abi tu ta vale. Ia. Ai malo la ta vale, tau ana ya fio atu Samoa. Donate. E fai se tato feringa ta vale. Awai le mfai no matu tu fa fo. Ia ta vale tu. Ia ai pe mfai fa le tupe. Ia, ai mfai ona fai feringa nga la fionga le motu atu ta vale. Ia matu so sona tu lo company wal escort wa to ta vale. Ia pe mfai ona te mai lo tupe. Wala fo fai te fina ngalo. Mana ia? Ia pe fa mo le la ko ka. Ma ro le e ku ala ka vale le se. Ela nga ma ro sa unge ka ngo fai e ship ngel ka ba. Ei ni nei boa. Lei ni se vai nga. O la ofisidi. Ava fea yang I ticket ele o la ua uma lo le kai me close ai ele kokongia. E ku kokongo le o masingi ia pe o ticket ngai le include. Ia fa fita. Mai ofisili o tasi le ofisili sa ofisili ia au Australia. Ele to nga me fa le o le ua maua le se lau tusi le o taulia. Ai su eno se iane e malo se nu mela ai vanga o le tusi le pe tusi te wori taulia ai su etu ele fa tau ai fa pe o le numela mo le malo ai le fa tau e o fisili ya matu o la to me fa e to se Ko se. e to se wa alo winga le to e mo la matu tava Ia e ngofo komiki. Ai ele pela e ko se. e to se ele pe o le mea mi o tonu ai langa apelo ia wele ngana fa ko e maua la ko fa ilo ai ole me furia ia malama me uma ia ore fa munu yanga ila tunu na ma fuai maua me e to se il fa po le al fa ilo ngai se ia tu il fa toltus ia tunu Samoa e to se Ma ngai o mangingo vanga le o le sila ofisiri ko fi kurkudia le pepa le alanga le o sauli se inga se pepa. Le lau tu fie tu lia pepa le sau le tusi le atoa le kongi kaka ai ko kongi o to committee. Ai se mai la ki pepa nga. Ia o fea le malo. Wala no fa tu e fa tu mo committee. E le committee atoa. E fili ma to committee. Po ai ma to tong fa tu mo mele. Kusala o le pepa nga becomes yours. Ia a fa pe o uma de ma to ia pe tongi o tusi le pepa tongi pena. Pe fa tumu la ma tulu o tangata la le fa tumu o ia nga okay dai manga ia langa le no ko fi fisidi o ngolo ko sa fa mara manga e se I pepa which is manga ia ale la ia marka manga la mis no winga la e ma fai foi la na isa vanga fa pe fa kai nga wa pole a fangela o la fai ka ku ro pepa wa sa ka nga lu lima ai va tu lu fa e ma fai la ngo willingly wa fa fonga mai ngai it can be the lucky one e mafai ala ngo kango ko kongi a ko perkusi ai e note o ko o le pepa nga pilong sia kia ulele o sau e vatu role tusi le wale a to pe tasi pe pale misi ale o tongia to mo ke kanga manga mo ke kaule ku wala no so fa ngumela tu a to numela tusi tu se lo so fa asia ta uma pe ya ko tu uma mo ke era banga nga o fili a fa ngai ai ke o ko e ulai la ba ko e ku se limas fu yo ke kantu anymore o le limas fu la le o le fa ka o la se fenga fo le wa lo ngo ke o bidi mai e alu la so bidi mai sa wa o ngo belo ku si e fa ka by the way ai ka di me le fionga sa ngo le fionga fu o le wa fisiria ku ya yu lai a le ka ke de Europo o a fese ir ka ko lu ai le fa mo e fa te o lo tato o mal tulanga le ia mo fa fonga nga fo ia le tunu o mal la langi ato ia tato tama fa na fo yo a fionga fo I te pa au mo fa le polu o na itina o la fenga luenga le tu o o la fenga luenga o wa au o la to ba au ni fa mo ia tapo inga fo yo na tato wa inga Samoa mo so se va ngo le tunu o le sa va pe la sia ia tato tano nga le aso le ai ona wa tau fo ila fa fsil o le aso le la tutong tatou pepa o tae au e ti wai pepa o sorry le ko fsil ko ka o se ko ka ai
Au le aso iwa o mele sa fuafua se inai. O mele ale mana kona. Ia, ai ona la ile va ai committee ma le matou fontanga fo le lunga o penga fai langi le kilo tamusang. O le tele o le mana ongo tangata. Se tu watu sava no, se fa ma popotus. O lo winga. Ele o se fa fita au di fo ile wala o pe wale tau letus. Ele ai walu motus. Sa mo le va au metum mintus. Au va tu wala va. Oh, wala. Ia ai o temine o ta fa ma poponga metu. Ia le lau fa afsiri o fionga le a tau i aso. Ua umona fitu na ima sol pule le committee e mai mato umolo o fatu langa ina le famoe moi. O le atu ya setema. oh ya. Ile aso fulma le lua setema. Fuma lua setema. O le atu unai lono winga o le aso tous fulu au kuso. E tatau ona fa foi matu ai tu siton. Ai aso fulu lua lo setema. E se e lo tatu lulu. Ia lono winga o te toi tamilo mai fo ia setema o ia o kuso. O te toi saula ia kuso la Samoa mua te amata mai fo i Kristete Wellington nei e fasolo Australia. Ia o ane la stoje fulu o toi fo i Samoa mutusi. O le lau kari o siri. Wala nga upapea i ke upape kapungi le me ya me ai mo fa kaukus. Ya. Papera kwa kuya ia setema. Kau ko e ko dio. Mana ya ole wa after la nga vele le yo fa longo mara pick up pinga ole wata ayo sortion sina ale la na fa longo tunga wata u lai ale o kiki ko kurkusi ya fa tai lo fa tai fo to fa fetala ir committee awala ngai le na male laina ole tatou official o ke lo kusi silia ya nga isa kusa ole fa makua kusi ya lenga ku ka ku official ale wa sisi la to telin tu to toi a lo winga fa mtalanga ole au ngani fo ina na inisio tangata ya ole tau mafai se ifa mo wa ave mo to tele mo ko wi fa fsiri mai pe fa fe la tusi le fa ka ko anga lu fur fa la pepa le u mai an tali le fionga le ile fai pule a wa ko kongi a koa o ngai se fe oi le usau no mai o ngai ke se fe aku sa pe ngale lu fa la pepa ko fai ka ai a fa ko kongi a koa o ngai halu ya male la pepa ngai misi se ivanga nganga e sau ko kongi mai anga o le lu fa ale wa fa longo mai e o ngolaki le lua lima ai kere kongia e sau e finga mu ere o le fa ma wina la vai ira fa ingo nisio o la pe portus o le fisili la te fisili e tuai nanga le wa tupu nei o isi anga piki kusi Samoa ta tauna te tongi tanga tala Samoa ai ona ua fo i mai lava o le ngalo le simea o kuranga fa penga ale la wa mai ko kongi mai ya te ile kupengi usila ai o isi o kusi tolo o lai nga vi fo e sunga ya mau i o ngisi fo kusi o le nga piki ngi usila ala o ko kongi ku pesa mo em fa mai se fa manga le ale o atu o mele ia fa ftai o le ele ise me o alofie vai nga o lo mato fa mau o mai lalo vai nga o mai fa le tuli e sa o le set e ele vai nga o le sa motus ai wa wale mana atu tongi tupe ni New Zealand ona lafo atu le tupe tongi tupe Samoa o te lo le leia wa e ia la le na tia fo ina ile sita mana la tu maltus fa ta na lo pikini ai la tu Samoa tu tongi lang tupe Samoa no o mena o mawai o le no foi o lona tu atus na tuis o silo fe pe mai o que no foi New Zealand mas maleta ma tu tongi la tupe New Zealand la tus na le teno funi usila ma sa se ivana na wa e alu watu Samoa piki lautus tongi lautu Samoa ai watu ne mal tusi to tongi Samoa le te no funi mali to tongi pe tu pe usila lautus ko pe Australia ko Australia o awal tele na ile na ti ni fo malo tato se fa mamangata e tau mafai le nganga le lotuma walalo fa mama ma pe ma tu walalo pe alo fa mai si tatou ngalu e fatas o le tau mafai atu tatou pitola ia fai atu tama ia na matu no fono fono titiro mai ia fai alo fa mai o le tuala vanga le e tauli ala pe afa pe o le ko pula la fe pula e tu sila wa vatu ia te ulo fali o tu sila piki Samoa
ai mar fa mo ngai ko kongi Samoa ia o mai nei tanga te fa malia lang o rush lava mato ma lava le o se kai me ko so ka ia mau ia wo mako mai ale mai kusi ale wo mako mai mar ku pengi usila ko kongi a ko ai a o le no fo mo ni usil ai no fo mau yo na la yang va ala na ko se pola mai Samoa mai Samoa lang o le la le usil la yo mele o to fetu ai o le to fai ai ko yo pela kongi ku pe Samoa ai ku mau ku que le ko ku pe pase Samoa okay na o lo te fasiti mo o to ie fa fonga mai so o le la wakari nga ngi se vai ngo to fasiti e to so ni tua siata e tu langa le tsa mai o tu se lu sufa ia a fa pe o va se tu siate o e si la tu e lu sufa la pepa misi se numela e li poti mai mato ia okay nice langa mato te fa ma wina i lalo le tu si le numela tu se lo mo suafa o e le sa vel tu ina ia mato e o te me se ia ne a ia se fa le ton ala mato se mamlo ai fa pe te sa fo ia tongi mai fa pe mai a lu sufa la pepa na lusu fa fo ito ma te fa ma wina fo ilalo vai ngona ai ne e to sa muri o ma lor pe pa fa pe mai e mari ele karia ele mo ke fa ma winga o mai e ta u ma to mamlam ina ia ma to mata i tu wai fa fita u le a tai le fa yo le fa fonga le mai amisa e wa tulofo le fionga ya misa le telenga nga fa i mai la to wala ngai me na lu tupu e tanga ta sa sa ui fa fe kai fo ikanga kai e o fa i kaule le o mai fo mai na le lusu fa ia le lai le issue na i o le si issue na tau fa si ai misa i office o se tamana sa o tau le tali tonuina o le fo le fa mai e kaure kar konguinga ka e mo o mia pe ai se ai se stamp ia pe tau no ver mele ki sa ngoi mo uma fa manga fa mai misa ko kuri ai a menga ko akudi e kama angare ko akudi ele madiele ro ai aru fo ya mai ka kauanga ye ngi stamp me ngai e loa ye tangata wa pe lo fa Britannia foi le legitimacy e moni fa ya e fainga ka mai singa sa nganga a me se fa go fi madi ai ila to ro mai mo mai ya ole tatururu ele se stamp le fa mo ai ai afa pe te matua e masalo salo tangata le fa tawa la ye mato nu mele lunga mato e vala au le ya to ya mato committee ia ona mato tala loa mai lo le la fionga le te masalo mia le fa tawal tus ia ona mato fa ma lama mai lo mata u sa mai fu tangata le tu ye tus a wale sila ba nga le na u tau mai tawina ole tu langa fo ile o nu mela ia ina ia le ya le mala malamba o isi tusi e la utele tus ai tu se la wit ia ole tu langa la le ona ole taimi fo ile na fa yetus ia ole ese la pepo le lanu la pepa ai tu se le ia fa mo le tono le tusi le na ia ma le tusi la to si la mala le tusi ole te sa no mai ale wo tusi ne rua mai lo camera misa si la mai e rua kusi ge o lanu ese o le kusi le o le tusi le fa tawi nei le tumu i tusi umma le Bluwave fa pe ai e mo mai le skanga ka markusi le ai ta umai o tusi le tofa ya li o fa tau malama li o afa yo esi sina mai o hangai ka mai ala le vesi le wala nga mo mato e o ya le atom sa no mo kiro pe sorry se ripi se vatua se sila ma e confirm pe fa maungi kusi ya fa mo ya ole e lo ale fa monia ole le nu mela le mumu ole la sen le na ole lulu mana ia so na fo ye ya le sen le lulu le fo lai ici le fo le ya pitore lu le fo la sen le lulu o mela na le o sa ka kusa kusa e vai de manga ye fai de ka ko sia ki nga du la sengi le ma fai la na pe pelosis ono la sen na lo lulu algo mela la ka mela la taulia ia e di singi ro fisit le wai fia e ro ngo fia ka o lengi fisit laudi ia le me se kusi mo fa usa ai ngao fura ngao maru nga kusi ai ma e ro e nga kele o fisit vai de que sirve
ore alu fa ka workus o vai le o vaku ya sa vai le mili ngara fongi se fa siata sa ya pero vai ya le ga tu ma sa kusa le ko kero no po fela por ngai kusia ngo mala we ai ore fa fita nga wo ma fa ma ku tiori ore kai me ka we se ma kusi ma i e fo i mai kupe e le ko e fo i mai se return e o ma o sa ko pa uma ma kusi na kasi pa uma lo ya ma kero la o ku ngi wa wo ma fa mangingo e nga ku fa kai ko ru ko ngi uma kusi ne fia ki e fo widi ya ma lo fa tai tele ilau afio ngai ya se vanga na ya ni si va ngo le fai mo kiro ri ko mengi po ingi ngai fisili na ni so fisili le fisili ngi a tobi nga lava ile lulu au te lo o manino se vanga i se si va ngai te fia a fia i sau no nga ma va nga lava le lulu mo wala no fa mo ya fa tai o le fa mo o tato lulu ya se tema ya o te malanga i so tona nei i Samoa ya to fo ye lo le tato so no ya ai fo fa mo mai wa fo te fa ma po ina o tato lulu ya mas ya le na ti fa mo o mato fa mo fo le va masin fo ya se mato mo nga veve ma le fa msnonga ya la o ye le msnonga mato mo le da fa msnonga le mi tonu e sa dia o mato mo le ya ole tulanga na o le aso le fa mo ya Pero natural committee e vala aulia ia taito atasi ia suyo matafale umale ia ale ai ngā whātua tua i le laulangi ato a si sila dei whailonga nei mai ale tasi o se furu whailonga a olo su tasi e lua whailonga tai whaafe tolu whailonga tai tolu afe tolu tai lua tolu whailonga tai tasi lima whailonga kai afe o lono winga e amale se fulu lua se fulu male lima whailonga o lono winga e vara auria sui ta tasi o matawhale e tofu al matawhale malana whailonga e vilti o lono winga e vara auria e fo i male o tau sase tau o ai e fio atu ia na te se ia le whailonga numero tasi Aftai pule ai ele leia o va vitaliat ole a mata puai ai avatu dea a fio sa mo marcadi de wa mate light ala ma fa lo la ngol fenga ma io o tamai tas ale la fa ko kala a ver la su elo ole a ma a sauni ka puai maria mai ko mangkor kala Carmel lenga fai lenga ka kofisiri really ole ave ma valo ela tu kot fara o io fo io la tu o se temmo ke ye Hawaii awa ele tau mate ore tatou por kalame mare o nanga nei ore a live rungar ka ko tatou fa mo la ore pe ore tau fai o tele o tau sanga wale live ngol tatou fa mo ia e vala audia mala mai Amerika ia Australia New Zealand ia mal tatou wala leo mala lat ia e vala audia se ingol tatou fa longa ia ole tulanga na se ingol tatou fa longa mai ole ai lo lava i aso le no fanga tonu tele tau fa tino ai ia wai le tau fua mo tele mo to sa mo tele lo toa mania ina ia mafai ona live mai ia mo se yo tu la tu sila o tu tau le sa mo ave tu ta val ya ma tonu fa le vo tso vo le fa ta billo ma ma fa tau bisi pe pala ye ora me lei o vile metanga ta tu prai se mai le si pe pa tu ala ba o mo na tele o la vo le na se to fa mo o le tele pe pala tu ia ai tate fo i nga ia fo i finga fa vai mai ai nga tanga lu ngolo ngafa male vai e foi ona fa tino ai ole no ni mo le fa ftai siata fa ftai atu America ile ai nga California tapuala e mai se le to fine asio manu sa nini e ole ai nga fo i Seattle ya afmasanga ma fo ya tama fo ia leota e mai se fo te mai ale balu ma te ya Pauli yo Alaska ya
o tomata ia me so Utah ia Matalinga ia Missouri ia toi lolo le tu lima pula tai vao o Victorville ia ainga ma lau matia ia asiato le matafale foule na matela walungo Vickers ia mato filo ia wa mala la tua fa la le le ala wa la tua uma no te pena fa fine to anga le no fa tu le atua o temi uma fa metina si asiata le ya yo vui ya la ulu ya male tina ya tine tine ia no wo i Hawaii Honolulu le fa to a fa tu ia le ainga i Honolulu ai na o ia le Big Island ia yo i kuna mahilo al tina ya maunga e malfaltua malo lo ya yo kapeta ia o le simta fale le wa ta mata le pipetele ma ana i senose ia le pe o vaenga fobia le na wa ku uma la maka fale sa mo kai kai au lava nge va ko le pipike na pauana no mata fale matua ita o fia tuine o nge e oro sa mo ele ko yo no fa tu le so tu no ia o Australia i Brisbane ya tapwala pe nga mali e o sini ya suru ape mafui maono tasi le mata fale kaukia ka o ka se maka fale ia tama ya la vea marife ia o Campbell malo tuilangi ko sa mau le ia teola tanga tam tok ia teola wa mata mta fale ngai pe ma edit tama leo te opisi tama i pisi fo ile falling on pista mai pepe fo ile kamaro ata ia esele iyo mari o wingo tangat ai o teo o ia sui tai tai pe vai ngat pulanga e tono Australia toa ia ai te fono Pacifica ele ai le Mariela no ia o te on fama tu no was fa no ia poni ia ale ia na po e mai ele o te o nga isi ko inga ia ma o rua isi ma fine na yo o ta fa o le tinyo lo ai ngai selo ia o te no papa ia te sila be voi tala fa na ia ia selo ngai tala ia na fa ilma tu was fa na ala mali la i polna se fa longa ateo wa fa sa pelu mal pitonu ioi o ma tu fa sole ia fa sa li fa fen fa au ia la pe o fa ya tu i mata fa o malava pe o to lo winna i dei la ni sila ia ila loi krestete ya le pule ma le ro ia li ia te mai le fe ma fa fa sofia ia o Wellington ia tama fa intalo pesta Tyson mato fira ya nafi ia mato pa mavaile ia e momoli la fa fitai o le pulenga le fa sai po rua tamato ina ya nove baila au mo faltua sia tai momoli fa yo fa fonga mai masi sila mai ya tamato in e moli la fa fitai le ngana o sulu atu Wellington elise maftanga o ya ana o watu te mi le o fata otolia le pulo to fanga le tomato ina sayai ya na tuli au chalu ya novi ma ya novi ya matulo ya o foi mai ya wa se e ya sunga vi au le tofto ina ya fa manuia to foi le tama fi au ya nove tu la foi le tofto ina ya le foi sa ave ma auto tu se le kalisia i Samoa telo to sanga vai after pa to twai nove o faltua ya mas foi o kale si fulmo le lu al pulenga ya lu sa mo tubu tusi na ave ya ele tele tusi la to ai fa after pa to sa sulu to ya le la ave le si va nga ya pesta ya wa foi fa after foi o tai au le mo te felo i mase wa muli ma ya ina ya gran malesi masela to vai o tai au la fiaf per ma to felo inga ia langa lo tatou whelua ia whaaleo langa whaaftai mai lawe Amerika, Australia, New Zealand ia whaaftai tele lo tau lango whaaftai lo tau Awhai whaaleo langa whaaftai i tupu ma tamali i whaltio ma tausi o ai whanau ia ai ale tapu a inga lau whainga luenga lau whainga o tofi le tuolo o
lango ino nei fa moe ia o le ingoa lava o lenei saʻiliga seleni o le saʻili o le ami o tonu ia o le lauga le faifeʻau ia matou i Samoa ua tele tagata tama mai aua laʻitiiti tagata faamaoni e faatinoga le faamaoni ia ma le mea ami o tonu ia o le matou tutulaau atu faafetai lo tou aga lelei ia o la foʻi so matou waga so matou tala so matou amio foʻi ua tou sisila mai le tau tamali ia malu ave fale o tou finagalo o matou oni auauna faatauva'a matou te tulaʻi e faatino le matou walaauina na totofi ai matou e o tou le pule na totofi ai matou ia afeu o tou sisila mai ua ela ia o matou uma lava ua faale tonu ae tauasu atu foʻi vai malo i poega ia fai ua sasi sa matou waga e luga le vasa ia faamonio foʻi le atua Kai. Lau fionga taʻitaʻi o pokalame ia ma fionga foʻi le iloia se foʻi le fionga ia taua ia tapuaʻiga o talo nu ia alofa atu so matou aiga so matou tumālō salega numu le tasi oi tole latou paua le asiata e lē na o asiata e malu ai ia pulaʻi agalae saufaʻi ia pe alala tusalega le malae o le maʻatele foʻi tasi le malae taua o le atunu e ia vavaalua la tusalega ma asiata ia ae faamanuia le atua io fai valafiaʻao asiata aga le tama le alatou e te tui ma tagiolo ia e sauia oe ia la tutuao tusalega ia faafekai malo le tanoa a utalanoa i lau fionga le faipule ia ua faamālō le tanoa i lau fionga puleaʻi ia e luga o le polokalame ma le faasauga maise o le faafogamaua a le tatou atunuu e le talitonuga ua manino le mata o le vai o gisi uma kou fesili o lea ua kuʻuikua le kakou lulu ia setema ia e maua aso e lē uma ai nei lea ua uma sei uma mae a le polokalame toe faaupopo sesi makoukolu i kula mau ke kalago ai e koe amai gisi kali o gisi fesili ia e leʻi faao atu ia ona faamanino foʻi lea ma faamalamalama i le paia o le tatou atunuu ia o le te toe taliu le aso tona ia saale o la e misi la papakiu o ri kai au pe fa pe tau ola va ala fiafi po le tai au o iso la fa vitai la e alu tele ma i le mixing ala o ni o papakiu la ai o lo fa ngai mo po mo lo sunga le fongoli i o le ai ngor fa tu le tu sa mo tasi ia a wa e fio mai fo ia o le suia le o suli o tu ma va ve pe o le tala iso ai malelangi le valas o suia lea o le fionga de tete fono ma le vanga fa fai ia ale fa tu le tu sa mo tasi malo foi ia o tau foi ma se toa i le tele upu matala ia ai langa o fai vai o kamola la kau ia ia ngor kala kau pa ia na fa manuia ia i le tupu to fai fa o sala masina le la toa le ta tu te tusia ia malo foi ta i o soa wale lango suina ia o le fa mo o le aingo le fa to le to sa mo tasi te tele sta to tala ia is temi fai u fo le fiafi o ke le lopo o join mai matalasi nanga o le na tau sau bilunga mo wasi na tatou avanoa ia a fa pe fo mi tatou malolonga popo o malolonga na a foi mai ia ele join mai ia peseta mo sir fie to telo tatou o le sofa metailna ia feta matalasi le sa ta ua pene sau no ia ile foi pule o le fionga ia pesita mo le sil fia ta tatua le malolonga pupule ia a fai fo ua lofa mai makalasi ua umi ma ko polkalame ia tau te toi fa so fo i mai so fo a si tatua le malolonga a foi mai ia fa si fo le polkalame ne vanga le fiafi If you feel on a rental se whaalawilo antula na whaabitoa molemasi no February mamati. E lusful po se neua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avro i le se i e awheta ala Samoa i le whai unga o le basina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i alafua. Pe molia tu foil le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai nga whaabitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be lafo sa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asias ile tanto Facebook o le moana rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com moana rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa.
Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Taimura watile ua toe se fulu male tolu minute on the tale o le tulai fitu tele ia minute fa malulu watu la fionga ya peseta ia ona ufato amba leva no male fionga fai pule ia ai toe pavealu fo Samoa le ia ua pasi male taimi sa fa tulanga ina ia ai te trunga ia ole uma wala tatou vanoa fafila ia tuilau fionga peseta ia feta matalasi ia i le tatou pokalame o le tautai ia malo se fo maruia ema ana mute by lava fa mole ia le o ani ia patai ia alo fatu ile lautou sa se tolu lau sunga fatonu pokalame ia o sunga foi in fengaina tu mo pule sunga le atawa ia aingal tai ia me se foi o le o tamo kunefu sunga le loia ia sauni fatalo fatu foi o tatou tunu ma eu lava le la tilo atu le porkalame io faftai te le lava faftai le lo tau ngalangama matala no issues io le tele ao o le fai porkalame waini ri o kwa o fai kanga le ta o le fionga lauri al marieto o pu no tino io o la le fo kilo ni io ka ilo se po ni pu e po ngi angi po le po se menga liki e so o fi pa fi kulenga fa ai o mai ia sau no mai ia fa te tele mo lo avana o toi pala wina i ta tu te tala no i lunga le nei programe fa te tele la ba lo fa tai pesita ole atatou ona ole tatou taimi wo uti tatou anulo ele na male laina ia ele le ia to tapa so finangalo langa wo tele upu matala sitasi o so fa sala lau wata walo swafa ia ele na foi male laina ole sa tatou por kalame ilunga nei fo ia me se sa e autartala na fisota ia tu le uso fa sala lau le se isa ili se side o love story pe te tau ona fai fa penanga luenga fo ia matou nei ia me se fo na te si la fia na so te ia tu iti te o e tau sa ili so finangalo e tu sa i o mafuanga na fuaio na lua na yes tau fe se inga a ola so finangalo ile i fa le lenga ia o fa alu nei matu ia o e ya tu langa fo lo tamali anga me fa pe o le vai o mafu fau ma le vai o fale a onga sa o ngai na fsota ia tu le uso fa sala ia o le ftalainga lo to fa vai mlai ele fe so time o tai o le sa fail o lang o le fai o marking o mo o internal assessment lang to e vas o le ia on le sa fail o marking le taia e ave le moderator ai tai le ta fa le po o kiriki mal telefoni o kanga ko le attachment ala amai tat yo initial tato ainga o te ka lo la ka kala yo por kala mele
ale li fasalau le ana po ya na whalangolongo i lole iai ka so whanono ole tuo te whanono ai o te whalwai mlai ia ma le sunga le ataua ia ma se fol sunga le lilo ia so le wa tau whaile atunu ato olo iai whawhengaina olo iai tupu matamali olo iai wharupolu o tō whinga olo iai ta māmatina mātutua ile ie lango ile vaenga whai lo tātou ainga whatuatua ile tua Samoa tas au mutua mamat whale sau o le li whasalo no whapea nisi o ana sau ua vai ile balea ua vai ai le vai ua vai ai winga o le whalea onga nā ongai ia ta ilo ilo leli ofisa whasalalau rea whato a iloa nei lona a vele nga u whasalalau maa salo ia kia umala u a vele koe alu ba ai records o a vele na iloa lewa lau mai lo valea ke le iloa po ai oe li i eti tau alpini ke le iloa po ai oe fua le i a vele le whato ai loa leo lau o oe o se tangata ina ua mana ia oe le ainga whatuatua i le tua Samoa ta se au whire tau sanga taluna e whasala whire tau sanga taluna e whasala e Samoa e sau ingei kau whai au mea o le whalawalawe e le anga lo loto o le matua le anga o lo loto li i Egypt e le anga lo loto o le anga lo loto e le anga lo loto ia asiata e le anga lo loto i le Tautai A'e o le anga la leo lo loto li i Egypt lea ua e tau whai ai le mamalu mare pa ia o le atunu e lea whaina ke la vakia ka kali au fa makalanga i au mai walanga o ai popole ia oi ka kifenga ya na la talang na le fea tia early Egypt ke dei no oi na e manongi le leine ia o le fionga o le susunga i le papali i John Taimalangi al mela le oi ya o le mangongi le tip le o mangongi ai wale ai masaisi e koe whiawhia oe li i tip. Wala umea le o whai i. O ia lai koe puri tangata na. O wangalo ia oe. Au wipu ia nga e ngofo ma whaariari mai. Ia whakau ma kako jerseys, whakau ma kako mikiafu, whakau ma kako wipu. Wangalo ia oe le mea. Wangalo ia oe lau sau ngei Wellington e wha. Ia e. Wangalo ia ela wali Amerika mala wali Australia. Ngai ai lava sa kai minga rua koi poloku ia. Diskering sosangi koi poloku ia. Ngau kuma kau poloku ia. Ia lela la fea tu lau tala le ia oe li i tep. Ele ai se kangi ia poloku ave i leo. Ele se kangi. Sa tatau ia toi afa pete ilo o wale tangata matu. Ia kakaunga a mela sei whapea oe o tanga whasalau piko siling mukua ka ua. Mole leilo se mea. Ta sili langa e sau ia kia au. Whasili mai. O mea nā le tangata mana malama. Ma le whasalau poto. Ia pekai. Wanga e videa ia puloku. Ia ue le pelo ua oe puloku. Le whalau oe o somai. O le hale mea. O le hale anga sala. A siata. Na whai atoe. Ma le Tautai A'e. Na ale anga salan whai ate. Au te langona fo. O oe lesi ka ngaka leanga e mkua. Ku vai lua ia asiata. A tau sa ili. Ma tau.
puti mai le amatanga o lana whasalara. O oe lesi kangaka, langa keno koleanga. Le o mai ilo lo koleanga. O lo toleanga lale, o whaapursa la lauai, le alu o lau whainga le o whai. I le atunu. Wa whai mai o le whaas, le o makua alu whaasolo a koa i le o whaasala lau le sa mo. E alana o whaasala, e alana makua le fia tanga te le o whaasala lau le sa mo. Ona o le unprofessional. E unprofessional. Le au whasala lau lai, nisi o le au whasala lau sa mo. Nisi. E lau le au whasala lau uma. A o nisi. O e kilo nei tala a mail observer. O e kilo i articles al observer. E tu tasi kasi a kangaka lai whai il observer. A le fua e oso mai moe. O mako ki ngā inga ni iu. Ti ngā ina le a inga whatua tua i tua sa mo tasi. Ia auto. Lau talana le e toi i ti. Koe alu sa moa e alu e ai records a vele. Ia nga e saule. Pe ala lo a vele whakuskusa i la vele le. O la talana i e toi. Malo. O e te sau mau. Ia. Patai lau whianga pa walua kukele lau whakutalanga i ai. Lei fai pa fai sina vai aisa, fai un fai sina vai aisa. Ole. Ele lei ale fai ma io lei fa vitai lo virengalo e le fa peo sisi tulanga. O vai ma le lo fatu. Ia e pe e folinga mai mo le van io e wa no manatu e fisilia tu walanga o le utala no mai le uso iona to mai mo nanga va. Ia no fa pela e faila langa assignment a umanga vilia puroku vilia ku ia oe ia onga mai lole o langa analysis fa pe umale me sa ma to fa ye foi le sama na fso tai foi ia pulotu o fiu fso ka ia anga le sin ai ko medi mai o le la fa mai wole ma faina fa sa ia na lo ia a le to o ma fa sa tu so fa sa mai ia aleana na tala mai ia iti o le ngala karangoa fa makala ku averanga kangi and so on and so on ia ole na ta unei ele ai se tangi wo faia ia e mafai na fa lo tele na to e sort out o lua pe na to emotion no so ta inga na wo umale incident le ai o ifu se mafu anga te tau tonu wai le se me o faia. Ia whaftai mal whafsili, lo tu whalwai malai. Na whaile whamatalanga pulotu. Whai mala o whamatalanga. No whamatalala i leo leo. O pulotu. O le makua ke leo, o le kupea kanaka vulnerable people in Australia. Leo wanga, o le fraud le kamano lea. Ma kon kanaka. Leo o sola mai New Zealand o sue. E leo i Australia fa pupu nga o Italia. O lae ua ngā lulue leo o New Zealand. A ngā i Australia. E mongi lau wha mkalanga rea ngā whai. Ioi. O lona wingala. O pulotu. Wa lawai loe pulotu. Lawai loe pulotu. E le mawhai e. O le wha mkalanga le lo ia na interview ina. Ia. Se i whakalangoa, pe moni la lau allegations leo whai. But yeah, it's got a very, very long credit history in New Zealand. Yo what olona ingoa o ulotu, o kanata alofa. Ele o kanata McCarthy. Kanata alofa. Lona ingoa na, a le o fia makakafi. Le o fia makafi nei. Ele o makafi la long whai, o makakafi. Se vai ane ale pionga le tapua inga le tunu o ta uvalea ile le suafa McCarthy ele ai fo i se isio a inga McCarthy o lo uso le e o le to o le li e se o to lua se o to fine o le fa fenga inga o le McCarthy o le tangata sa fa sala lau fo mai lantala e matua fa pendei le la mafutanga masavia matia le whamtalanga na al whai au i te. A leo so mai ne rire. Whai mai oi o le makafi le ai. O le tala al whai au i te au. E cousins la tau. E le makafi la. A le matatafi. Alo.
Ya. Malo faftai ilau sunga ya faftai fo ia ilau fionga pesita ya tulaga fo I o le la o menino matervai ma ute io ina la lau saunoanga lenga sa o I Australia sa o I mele pone na fo mo mau mai ia Elvis tu vasa ai faulu lo tangi ainga ia e ai male ainga le na sen mai te ule lisiki o le la ko fa fe ku se lau wangimo so o le lau te io ina lau saunoanga o lai na tu lai masa ku lai fo I Melbourne I morianga la ufai ia tangata Melbourne so o pauna le vai ngolo o te io ina ma o nei fo la ia elena fo male la ina but afaftai langa le o le tua o le o sa ngale mu o le aso fina ngalo le o umale o no le taimi pe ise vai nga te lua se fai atu lava sia tala lea asiata sa no mai I te ele o te le ia lua tu e su e pulotu e fasi I have no intention if e tupu se mea whapea and I have no intention at all o te le I loa foi e maki whekau I impuloku whakari maa lole o le whale tali maa lole na wa tole masina o la fila fie puloku mafai e anga porkalame ma pepelo e fai mo producer a lane producer o iai nga o ia e fai anga porkalame ang kelfongi o le taimi folana o ai ia pulotu o ke le iloanga puloku wa la fie le pulo wa fai ma le mask a le mea na o ilo ai o pulotu o lona leo na ofisili sa o ia o oe o pulotu ia mo fai aku le kelfongi lai la ngonga mai kanga lang fai e anga porkalame he's a con man a wale tali tonu se si I le tangata le o le mtuanga o yo afi yoi ya kula I lunga sa vali kua o tuala o tua I le mei e le paka ta vale al faltani malo yo ingang se e le fik fa fiku yo wa o saungi ai po wa kumunu malai vale yo kilangi sa lo se e mai I o kafa ya nga lai milangai pupu le mo meole o le tarmac ya nga liki el so tu la na o le fisiri tu sa wa ia langa na fa mafai le li fa sala lau le upulea does it have to resort in violence o le fisiri la ya feta matalasi profiongo pesta are you a violent person o oyo se tangata violence langa ka kaunga kali le fisiri le ai e mafai foi no to fisiri tu fa pea o e kaula malama ingi soifua ngi au fa sala lau o e taula malama wala lela o manino e kile ngai sanga e fio mai o le foi mo te moli mau mai but I have to ask that tough question are you a violent person and o se fengi kanga ka ya oe ya mo silfia ele li fa sala lau le na o lu atu le mela tu e pulotu o foki ai smile le se puelo wata o pulotu na po I lalo ke fongi ali I te ola o kelfongi palasina o pungo ko lo piki lunga la o kelfongi o fala o ala musoloi fele le solo me pengi la medi o lunga ya o ke ku sa o ya va fola o ko 40 mai yo ke le lola pose me pose was pose pinga nga oso ki yo lunga ya va ku lo o se ku la ele lo po le me nga la ifon se ai iai so mafau e o le tu e o ile tu langa mai fa stalia tu mole ngang fa alo lo fa sili lo to fa vai mai I'm not a violent person I am a trainer I train people o so o si tu ai nga sport o te training tangata ia fit o te training tangata ia le la to skills e o fo ila I tangata nei o I tonu le mai o ke kole nginga fo I kanga so was se mai la misalo po se la ngomelinga nga o so mai I fa pe ai o la kole ngi sa kanga ya nga esa vea ko o e a fia ko le fikfa fikuleng se ya la unga talia fa mole asiata o ile o stanga taba o ma wa tele tu inga le di fasala malo faftai ono o tatou taimi faftai la o le ua fa manino yurungalo la le to apo tuai la nga emo mielo sumai e fa ali so fitangalo la nga ua tele upu matala
ia masati ai fuole mamaru lo fai nga malanga uyo lea ole tatu fa mavai malau wa fionga fa taitele o molia tolo fa nga loia me se forsunga ya godfather fa molia la vasia fa molia fa tu ati fa molia la va pem fai de fa smia le se mato maftanga fa molia la sauno mai molo time Matai, ole whaalinga mai le whailau tusi lo tātou, sunga le whailau tusi lo tātou ainga sa talia le wala au, na wala au atuai le vai ason tene. E mamoli atu le whaaftai tele i lo tau wāmana ia o le wala au atu le whailau tusi. Ia, ai mai se fo i o sui fau, o lea ua le stala mai online. Ua matua tupu le tātou maftanga, ua ova ma le lua se lau tangata lewa i e taimila nei, au tela ngona, o tai au. Ole a whai ele mātou whailo inga ale exec ma le tātou events committee a o maua mai ele tangata ia e sui le events committee ma le exec le whaalinga lea wha mole e whai le tātou fono i le Empire's bar and restaurant i Pitoni le Jackson Street i Pitoni ole a watu le lau su ea le numera yon tu atu le ilunga ai ole a umalol Tautai A'e ia ona fai atu leo sina u whaamtalanga la ititi i le fai atu sina u live to evatu aila ai asiata le ataua ma le sunga le lilo ia whaaftai tele u tātou toi wheiloa ia pa mole pem fai u langa ngaua ngalo i ngala ka tairi a ngai ngalo e ma le kāta lo ia pa mole lawe tu oso ia wawal sau ai me o ia me sala pesa o i tipo ko inga makua o me o ngalo me malo fa tai le o sendinga dunga le kada le sunga le lilo ia va ia no foi o te fale te umana informations malu ia le fiafi alo fa tu le mo Wellington e fa so foina ya fa so fo morio to sa sto fa morio le dia lo fa tele atu ia ole umai ala se vaenga na tele ni singa fisili mai se koe ka pa se finga ngalo o le fionga ya feta matarasi usil fiai ia po le sona la ngona ia ua tali mai me ia ma failo foi o decline ka la appearance ka ko poka yes o mo hasoka man fa so tai ia ua decline ona ua decline fo inga ia e loia ia nga me decline na me uka ko wan wiki ole fa mole auta to ia ile afia fil nei ia lau sunga ile ole ANZAC day ia fa ai tau tele yo le ANZAC day o si vaenga le au te fia avatu mo lava fa mole ole aso soifua le fa mole se vi forunga misa e nei tatu aso soifua ma so fana ole aso soifua le atoanga ole fitus fulu o mai runga ka kausanga me fitus fulu te usanga mai se ka ko paki ole fionga ia la ulu tapusoa pai maa la ulu mai sini au sitalia ia matama ole u mea a asa ioi ole fionga ia la ulu o lo nofo male o lo tausiali ia le tinapo le faletua ia ngase toto ia o nises o le fionga ia vui sini Australia sa mato felo ile mako wakale ia o lo faanga fa banu yanga le na mo lau fionga le la uru lau fionga fo ile papa ia te pusoa ia po lau faututanga ia ile tauso ia vai tu foi mamado fascina msa le lumayava le leva ya sa fale le taua ma upu ya paloli de poto ia mo le to mato lo faanga ila tonga lo fitus frutu sanga ile so o sita ile le ya ngasi toto umi ai lo soifu ia lo fatele tu mo se tatu ainga ia mafai le le wali inga o ke lo wali na o le va ia fa pe foi mo fa wo ia matali malie to anga le fai au fe au mausi ta ia te ia alo fanga ele mavai ia me se fo yo si au totonga ngasi toto ia me se fana usini ia va pe Brisbane ia me se o Lehigh Utah ia mo oe le tama pelina
wa e toi ina foi o fitu fulu to sa na e mak wa ka di mai foi ai ora foi sungu wa au foi papakiu mo mera kasi ia le ira wori ia so lo mo kuari ko ia le na ole sita to wa so fanau ole aso soifua ole fionga di tulafono ole ainga o fatu tu e Victor Viol le tau te o ia e fionga ya lau matia fiau i fano lau matia Maru e tele le a toanga o lo se lau o yo. O lo wasi soifua karo faisi auso. Mai le tele o le mawata. E o i maaka ngapue. Ai ngofo a lafo mai nga o le laaka masiona tu o lua. O si o kei la ke ngofo. To fine. O si o kei mai o isa tupaitea. Le fionga la le lau matia. Le hostinga. E le se me ala ko foi ka lai foi ka usanga o lau matia la foi musu e ka. O te mana tu lau matia te do te tupulanga ka fa. O fix for Ora o fix for male o mai. Ora o fix for male o mai. Ya, ma ni tele le asa soifua e te le uso tu lou. Ya, lau fionga le te fono Victor Viol. Ya, ma le fio anga au le leo fausanga i sa fata. Yeah, happy birthday ia mai isiau mana mea the one and only ia mese fo le fanau ia ma ainga umai na ia ma mafutanga i Victor Viol mai ia ma tou program le Tautai A'e ia le vanga le fiafi ia na disi nei fans le tatou ele ngata o program a wa ku o so le kwa pisia lo fo le roso e ia le time te le te va ia good o tu Wa o tu le fale roa. Ke mo mai ko populai ko. Ai vai o tangata matutua. E la marka mai kanga kale. Ke ro aro ko marka mai kanga kale agale la le ru ko le fale roa i mele fe le fale roa ko. Ai la kura ku ko ngoro pouco moi. Ai sa mai prispeni os kari. Ya ma ko ai soli. Ya after le lava mo mo le tfoi matolo faanga. Mo le tama matua le fionga ia ngaluma le mana lai mafuta mai o le tua alea o le tofa ia Malaysia ai ese mai la le tale a misa si vai ngale sa po mo mo ma tu wata to e fa mo le le tale o le tofa ia Malaysia ma si ona tosi ma si ola o lo inei ia tu tatu papakiu le stona o ile hai to muritai au sorry o e malanga mai Brisbane ia ai fa mai le misi le ilunga ai misi nasional tama le fionga ya ngalu mana le tupi fa mai ko inga i ka kele ai misi amakanga o program ai umara ka program wo ko ya luisi program tatou lava ya wo to ya fa solo mai makama ko wai fo ye wo uma ia mo le tolo fa anga sa sia fo nei fa la to fa tau ya ngata la ile sitama ia masi to fine sa nei tatou ofisa le tatou fans malanga mai lo Christchurch ia masi to fine ia lisi sala malanga fa tasi mai ngare misi ya o ruai a vai mala fo ma endinga mo ma ko misa it's okay io je dis ça va ok pi fa le ia ai fa pouco se ora ko mana tu fo tatou atu la fono a ma wa o me o me ana o ia alo fa ngana ai tatou tele tau ma vai ma tau tele va tu fa manu yang fai una to fa mana tu pap kiu langa le statu por kala mela so tai au ai avatur ma to live tai au ile tai mere ta pe nangor pap kiu o tatu pap kiu o le aso to na ile o le aso nei tala tu tai au ile tatu no fona masani to bifo lunga fa mo le lava unit 2 143 Cavendish Drive ia pole 143 Cavendish Drive aso to na mata mai e ka kaunga ready papakiu ka se fulu e va ve luanga yo ready papakiu e va ve e so fulu e tau na tas fulu ready papakiu ia ole a fa le leia me uma tatou wevai maua nei au fai pese misi luki su atu lou su atu manave ole si tatou tama pese o manatu le lei ole a pese fo ile a tau ia to fa mana to vi fokasi mar papakiu se mato mafutanga i America i California fa mo le misa to fa mana tu to vili mai ia le filo tusi ia siangingi po to fa se manu fa mana tu mai ia papakiu le mo California ile stona ia auto ole na to longo mai e fa ia fo i maleto resitala ia maleto tusi lulu e fa o malava il tau i taime fa tau papakiu le so suatu
malau le stala pe fa pete fia restala ia ile ai ngor fa tu le tu sa mo tasi nga California ia fa pe fo ile tongia lo tu si lu me fa yo fa watu ia pe fa tau fo ile tu si lu ia ona o mai le o le nei aso ai o le aso malo lo ta e mana tua ila to sa o foro la to o la ta fa tau ai ni si atana na vatu misa manisi fo ia ta na ni so la uso no tuan nafi ya fa malulu initial ale mo watu ni ola tu wata ile uma il fa ya so le tua ai le mafai ona ngalo a fi isi ona vau ila to fa ilangi le follow ngola ta le ANZAC day amna tuina ila to no mali liu le taua ai me se ila to na watu ile to fo mai yo la tu ainga ya moli le fa malo mal fa tele mai o lo nga lu pe ma tautua o esa tautua o retired ya tulanga u malava o to tongyo se o langa tila o fa pulo le tua lima fa malo fa yo le faiva ya na ye na inisi o tana o to ya o sunga fo ya sauni seleni ya ai ku ka malo o leva fo on tautua ya ile malo ni usila mai se o Australia e tu langa fa al malo o le ke va vaya wa sa on mele o sa we roya awa o le kura ku mai o makwa le fefe ya sis no va pegar se fa we sa o kwa le hanga na ya lafo tu mo mo so sa uni ave sa fa manu yanga wa o le fo i wa e la vea i tu langa o nga luwe ngol puipuinga puipuinga sa ngol le mu ele nga tangata o le tunu tulanga fa pena ya le no fo le mo lo fa malo malo fa manuia ya ona fa lunga le sunga ka fa tatou malo lo ya fa tai siata Paula Valle se tala pupu ya wishing all those veterans a happy ANZAC day ngate la to sa tautua iso se matanga luenga tau military mai se lava New Zealand Australia ia le ngalo fo i la to America ia le ngata ile la to fo lo tau tu terminate so se matanga luenga me tau enforcement agencies e so se atunu lava mai se lava ia loma tamafana o Samoa I tonu matanga luenga o leo corrections borders lo tamafai tau tua wale malpupuio o atunu ia male upholding o tulafono ia ole famonianga ina i mafai fo iona mau fo ise fia mo i la to mo la to ainga pe fa pio to fo i mai fo i ni tu te safianga i atunu i fafo ia o se tala popule asiata va pe fo ile sunga li atawa male malo le tunu malo ia la sunga li atawa ia wa pai fo marka ko program nge fiafi ia lo sunga fo marka ko faʻasoa ia ai fasisi la fo ia la ko lo mai mo mai po fe la vo lo fio ai mai mo mai ia ole nga fio ma ko ko aro ko sila mai ke lo kai mi ama sa Samoa ke le lava nga uma mafafkai mai ia ke lo kama ia penga fa siuso ia peaceful e text mai ke lo kai mi mafafkai mai pa uma ka ko o kala ole nga fia nga mai fa so fia fo ma ko fio mai ka ko pe ma ba ku ia se langonga fo e fai on ka ko so sangi fanga malo ele nga ka fanga malo ia ai mole ai mi kongo ka ko akungu ia nge fiafi ia mo ia nge fiafi mal po ko fanga malo longa fi mole ia puro ko so fua ko malo lo alfa malas fo i longa manguia mo ka ngei ia mai ma ko ngei i manukau manukau ngei sile okilangi ia ma ko ke pa ko faso fua ia ma tu na ufa ma tu au va tato filo il barbecue le sto na ai mo tato proclame e tato filo ia le so fua asiata sauni mali taua mali tutua al Blue TV soifua mai manuia okay